Vamos a empezar en los siguientes minutos porque veo que todavía faltan muchitas personas que se tienen que conectar esta tarde y necesito que estén todos juntitos para poder empezar nuestra súper reunión del día de hoy. Gracias de antemano a los que son súper puntuales. Muchas gracias. Honro, admiro y respeto su puntualidad y agradezco, por supuesto, su interés. Mientras tanto, sigan compartiéndole ese link a esas personas claves que tienen que estar en esta reunión. Recuerda que tú eres el líder que quieres ser y tendrás a los líderes que necesitas tener cuando todos estén comprometidos con una sola misión y una visión, que es la que vamos a ver el día de hoy. Mientras tanto, también prepárate algo, ponte ahí al ladito un tecito, un cafecito, una botellita de agua, un Belash, un Cronui, prepárate tu Hasaki si quieres, ¿por qué no? Es viernes y el cuerpo lo sabe, prepárate a lo mejor una bebida, la que más te guste, y bueno, vamos a disfrutarlo porque estas reuniones a mí me gustan para conectar con todas las personas que se tengan que conectar y me gustan sobre todo también para poderles dar a todas las personas ese poquito de energía súper espiritual. Ahorita vamos a prender nuestras cámaras, así es que por favor vamos a escuchar todavía musiquita y esperemos un ratito más, 2-3 minutos más para que vengan llegando nuestros más preciados líderes a esta reunión, ¿ok? Vengo con ustedes en los siguientes minutos. Have you been feeling sad most of the time, losing interest in things you once cared about? You may... Arrancar con esta reunión, nuestra primera reunión del 2022. Familia, ¿cómo están? Bienvenidos y muchísimas felicidades. Feliz 2022, feliz año nuevo, feliz vida nueva, feliz tu nuevo, feliz tu ella nueva, feliz todo nuevo. Estamos arrancando el año y estamos súper contentos, al menos yo estoy súper contenta, como ya lo pueden ver, de estar aquí y bien emocionada de tener a tanta celebridad conectada en este maravilloso webinar. ¡Qué barbaridad! ¡Qué rico conocer, ver, escuchar, saber, oler! Bueno, oler no, ¿verdad? Porque toda la tecnología no llega hasta allá, pero yo con mis poderes mágicos los huelo también. Bienvenidos y gracias, felicidades nuevamente. Gracias por la puntualidad de aquellos que llegaron en punto de las 5 de la tarde, 6, 7 u 8. Y saludos hasta Cusco, Perú. Ay, Dios mío, me siento muy halagada de que tengamos gente también conectada de Perú, por supuesto, gente que está, personas hermosas, líderes, no gente, líderes que están en Los Ángeles, pero que son de México y del mundo.
Y ya aquí estoy, ya me veo, ¿verdad? Ya me pueden ver todos, ahí pónganme en el chat si ya me ven, me escuchan, me sienten, me vibran, espero que sí, porque eso es lo único que quiero compartirles el día de hoy. Saludos, por supuesto, a Salt Lake City, Utah, Bucaramanga, Colombia, qué bárbaro, qué honor, gracias por estar aquí. Desde luego tenemos gente en San Diego, líderes en San Diego, en Los Ángeles, California, Florida está presente, por supuesto que sí. Año nuevo con vibras nuevas y con cosas nuevas, mi querido Gonzalo, ¿cómo no? Colombia presente, estamos on fire. Uy, dicen por ahí que me veo preciosa, gracias muchachos, es que hoy no me bañé. Si me baño, imagínense cómo andaría esto. Gracias, Luz. Somos un espejo, muñeca, tú cada día más hermosa que nunca. Y saludos, por supuesto, hasta Colombia, mi vida. Y bueno, gracias, por supuesto, por estar aquí con nosotros. Les mando bendiciones, les mando besos, abrazos. República Dominicana, wow, Minnesota, qué emoción. Uy, qué bonito se siente sentirlos y vibrarlos a todos ustedes. Estoy muy emocionada de estar aquí con ustedes por primera vez en este año. Quiero decirles que estuve yo un poco desaparecida y desconectada con todos porque, ¿qué creen, muchachos? Me atacó el bicho, pero miren lo que tengo aquí. Miren nada más lo que tengo aquí. No solo una botella de agua, tengo mi Velash con mi Inner 7 que me estuvo salvando el pellejo todo este tiempo y ahora me siento, miren, mucho más recargada. Sí, no les voy a mentir que hay momentos en los que me dan lapsos como de coma instantánea de cansancio, pero no pasa nada, no hay nada que esta maravillosa empresa y que todos ustedes con esa maravillosa energía puedan mandarme para sentirme súper bien y obviamente sea el reflejo de lo que todos ustedes son. Saludos desde México, también a México, mi Sandy hermosa. Te mando besos enormes, muñeca preciosa, y espero que esta vez sí nos veamos, este año nos podamos ver acá, de este lado o allá o de todos lados, porque justo hoy les quiero compartir cosas que nos van a unir, que nos van a hacer uno solo. ¿Se acuerdan? No sé si se acuerdan de esa canción de Timbiriche de tú y yo somos uno mismo. Bueno, los que sean de mi época seguramente la conocen y los que no, ahí se las voy a poner al finalizar la junta para que sepan de lo que les estoy hablando. Pero también les quiero decir que definitivamente ahí se está riendo mi querido Gonzalo. Usted sabe de lo que hablo, ¿verdad, Gonzalo? Usted sí conoce esa canción, mi querido líder. Pero bueno, vamos a hacer todos uno mismo porque eso es lo que hace Sankey. Unir a personas que están ubicadas en todos lados, en todos los rincones del planeta, que tengan ganas de poder tener una vida con felicidad sostenible, una vida en la cual puedas estar contento todo el tiempo, que puedas estar tranquilo, que puedas sentir paz, que puedas alimentar tu mente, que puedas alimentar tu alma con cosas maravillosas, experiencias, conocimiento, información, y todo eso te haga mucho más poderoso porque creo que el año 2022 es el año de la manifestación. Es el momento en el que tienes que manifestar absolutamente todo lo que quieres que pase a partir de ahorita a los siguientes 100, porque si estás aquí conectado el día de hoy es porque estás justamente en esta frecuencia de poder cambiar tu vida y la de miles de personas que te rodean, pero lo más importante, la vida de las personas que amas, de los que son los más importantes para ti, tu esposa, tu hijo, tu esposo, tu hija, tu abuelita, tu tía, tu vecina, tu ex, el enemigo, el amigo, el que sea, la planta, el arbolito. Lo importante aquí es que realmente hagas una gran diferencia en la vida de todas las personas y todo lo que tenga vida que te rodea. Y por eso estás hoy aquí, porque estás con el interés de justamente llegar a ese nivel en el cual tú sabes que tienes las capacidades de, ¿verdad? Y aquí en este grupo hay muchos líderes que ya están en esa frecuencia, hay líderes que ya no paran ese movimiento, ya no paran esa energía, porque desde luego son conscientes que todo está en ti, que todo empieza en ti. Y justamente por eso, a partir de este momento, yo quiero que empiece la cuenta regresiva en tu vida, así como hiciste la cuenta regresiva cuando se acabó el 2021 y como dice la canción, yo ando muy musical hoy, amigos, porque es viernes, y como dice la canción, me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra y nos ponemos todos a bailar. Quiero que hagas la cuenta regresiva, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y le des la bienvenida a tu mejor versión del 2022.
Eso es lo único que quiero que hagas ahorita, que solamente te concentres y te enfoques en lo que realmente vas a hacer este año para que realmente valga la pena que estés vivo, porque algo que nos ha marcado a todos en los últimos 2 años, y digo, ya mucha gente lo viene padeciendo desde hace tiempo, ¿verdad? Pero a partir de 2 años para acá, nos hemos marcado muchísimo con esa emoción y nostalgia de dejar ir a muchas personas, porque lo más importante que tenemos que cuidar el día de hoy y el factor más importante para cualquier economía es nuestra salud. Y tú tienes en tus manos el poder de hacer ese gran cambio. Tú tienes en tus manos la decisión de poder darle ese valor agregado a todas esas personas que hoy están en ese estado emocional, en ese estado físico, en ese estado psicológico, y hoy tú tienes el poder de cambiarlos, porque ya a partir de ahorita, de estar aquí conectado, estás cambiando tú también. Y eso es lo que yo te quiero compartir el día de hoy. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a cambiar ese estado emocional, físico, psicológico? Haciendo que realmente tu negocio con Sankey sea un negocio redituable, sea un negocio residual, sea un negocio que te deje dinero. No voy a hablar del producto, no voy a hablar de nuestra filosofía, no voy a hablar de omotenashi, ni de los valores bushido. Te digo por qué, porque eso ya te quedó muy claro porque estás aquí. Y tampoco voy a hablar de esta maravilla porque la tomas todos los días y haces lo que sea para que todo el mundo lo haga. Te voy a hablar de cosas concretas, de cómo vamos a hacer realmente un negocio. Es momento de que te sientes, te pares, te levantes, brinques y que te plantes en tus dos pies y que te des cuenta que si tú dijiste, yo acepto ser distribuidor de Sankey y quiero tener un título de líder, realmente lo hagas, lo sientas, lo veas y lo vivas. Por eso hoy tenemos un invitado muy especial que todavía no les voy a presentar, porque vamos a decir que es mi cherry on the top, como se dice en inglés, la cereza del pastel. Porque ese hombre justamente se ha convertido en un gran líder, y no solamente porque esté tomando los productos, y no solamente porque sea un doctor, y no solamente porque sea un ser humano, es porque es un empresario consciente de las acciones que se tienen que ejecutar para poder llegar al nivel al que tú quieras. No te voy a comparar con él, ni quiero que seas como él, quiero que seas quizás hasta mejor que él, o quiero que estés a su nivel y más allá, porque en cuanto tú hagas eso, él va a subir y va a subir y va a subir, porque te digo que ya te lleva varios años de ventaja. Pero por eso hoy la cuenta regresiva que hicimos es para que te pongas a arrancar en este momento con conciencia, con esa conciencia poderosa de que tienes la capacidad tremenda de hacer lo que tú quieras, porque lo tienes en tus manos. Y yo hoy solamente te quiero compartir qué está pasando de este lado, en donde tú hoy estás construyendo un negocio en los Estados Unidos. No importa que estés en Perú, no importa que estés en Colombia, no importa que estés en México, no importa que estés en Timbuktu, no importa que estés en donde estés. Hoy estás aquí porque tienes una, dos o tres personas en los Estados Unidos que espero estén conectados aquí, que están haciendo un negocio contigo. Es momento de que tomes la responsabilidad de ser ese distribuidor slash líder slash capitán del barco slash como lo quieras llamar, y que puedas hacer que esa persona genere ingresos que te van a ayudar a ti en donde quiera que estés hacer lo mismo, porque este negocio es un negocio de duplicación. Si no te ha quedado claro que porque tú compraste un paquete de $1,500 o de $1,200 y ese paquete con más producto, y ya por eso te van a llegar los millones a tu puerta y te va a llegar el coche y te va a llegar el viaje, no, estás bien equivocado. Y si alguien te dijo eso, te voy a decir la verdad, te mintió. Y yo te voy a ser muy sincera el día de hoy y te quiero decir lo que tienes que hacer para tomar acción. Y obvio, no quiero que suene a regaño, porque acuérdate que esta industria es de voluntarios. Esta industria es de quien la quiera tomar, de quien la quiera hacer suya y de quien la quiera de llevar así al otro nivel, sacarla del estadio, como dicen en Colombia, dar el gol, meter el gol, como decimos en México, como lo quieras decir. Pero lo que sí te quiero dejar muy claro
es que hoy tienes todas las herramientas para poderlo lograr. Hoy te voy a dar una estrategia que es muy fácil, que es muy duplicable y que además te va a ayudar a sentirte realmente comprometido con ayudar a los demás, porque hoy nos vamos a enfocar en este año, en este momento, en este primer mes, a la duplicación de tu negocio. Y eso significa, como bien lo está haciendo Gonzalo, money, 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 dinero, dinero, cash, cash, chin, 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 como lo quieras llamar. ¿Sabes? El dinero que necesitas. Y no te mientas, no te mientas diciendo que tú estás bien, que tú ya tienes lo que ocupas, que tú eres una persona humilde, que no necesita más. Sí, está padre que estemos felices con lo que tenemos, agradecidos con Dios o en lo que tú creas de que lo tenemos, pero también está padre que puedas tener más, porque lo mereces, porque en esta vida llegaste a vivirla una sola vez. Y qué mejor que esa vida que tengas una sola vez en este planeta sea una vida de desahogos, sea una vida tranquila, sea una vida libre de prejuicios, sea una vida libre de estrés, libre de enfermedades. Y no hablo de enfermedades físicas, hablo de enfermedades financieras, libre de deudas, con libertad de expresión, con libertad de tiempo, que te puedas ir a donde quieras, que puedas hacer lo que tú quieras y que puedas tener la vida que mereces. Entonces, vamos a empezar, amigos, porque yo estoy muy emocionada de hoy. Miren, estoy hasta sudando aquí. Es que yo, ustedes saben, los que me conocen y me han visto en vivo y a todo color, yo hablo y sudo, pero porque me emociono, porque me pongo así toda al tope de que quiero y me da como así la frustración de que no lo vean así de claro como lo veo yo. Pero bueno, no me voy a frustrar, no me voy a emocionar más. Lo que voy a hacer es compartirles mi presentación, que va a llevarnos aproximadamente 4 horas y media. No se crean, no los voy a tener tanto tiempo aquí, a lo máximo unos 40 minutos más, porque además yo les quiero decir una cosa. Acá en Estados Unidos estamos, como se dice en inglés, on fire. Y cada día tenemos una presentación, todos los días en inglés, en este mismo link en el que estamos hoy, pero con personas que hablan inglés y con líderes y con distribuidores que hablan inglés y que presentan en inglés, porque esa es otra de las cosas que te quiero decir. Es más, yo te puse la presentación en inglés, no porque quiero que aprendas inglés, no te preocupes, para eso estoy yo y para quien esté para traducirte. Te la estoy poniendo en inglés porque estás en Sankey, Estados Unidos, y quiero que dejes esos limitantes de que porque no hablas inglés, de que porque tú no eres gringo, de que porque tú estás en un país prestado. Quítate eso de la cabeza. Esos son paradigmas que debes de arrancarte ya y darte cuenta que estás en el país de las oportunidades, en donde cualquier persona que pise este bendito país puede hacer lo que quiera, pero tienes que poderlo tener en tu mente. En tu mente tiene que empezar ese pensamiento de crear, de funcionar y de ejecutar sin miedo al éxito, como dicen los memes. Entonces te voy a compartir la estrategia 2022, que se trata nada más y nada menos de enfocarte en estos 3 puntos para que llegues a una meta de venta, porque tú eres un empresario, porque tú tienes un negocio, y cualquier negocio, mi querido o mi querida, tiene que ver con ventas. Sí, sí, así tal cual. Tiene que ver con ventas. Si no hay una meta de venta, no vas a tener absolutamente nada. Aquí en Sankey, en tu negocio de redes de mercadeo, porque a lo mejor yo estoy hablando con empresarios que tienen otro tipo de negocio, ¿verdad? Que si venden pizzas, que si tienen un negocio de bienes raíces, que si tienen un negocio de monedas virtuales y cripto y todas esas cosas, que si venden quesadillas, no importa. Cualquier negocio en cualquier modelo necesita y exige una meta de venta, porque si no, no es negocio. Es nada más hacer las cosas por puro hobby y por puro placer. Entonces, para que tú llegues a tus metas de ventas en tu negocio, necesitas 3 factores importantes. Ahora te hablo del negocio con Sankey, de tu negocio de red de mercadeo, de tu negocio de multinivel, porque quiero que también entiendas, tú haces un negocio de multinivel, de redes de mercadeo, y que no te dé vergüenza decirlo, ¿verdad? Porque más pena da que robes y que te cachen y que te metan a la cárcel, ¿verdad? Para pagar tus deudas. Así es que no estamos allá, ni queremos llegar allá. Quiero que seas consciente de que tu negocio de redes de mercadeo hoy te exige 3 cosas importantes para tener duplicación, para tener retención y para tener, por supuesto, un residual, una ganancia a largo plazo que te pueda dar la vida que te mereces. Clientes. Cualquier negocio tiene que tener y debe de tener clientes. Si tú hoy no tienes
ni 10 clientes en tu negocio, ni 20 clientes en tu negocio, sí, siéntete avergonzado. Tú necesitas, sí o sí, en tu negocio, con tu número de ID, en tu posición, tener por lo menos a estas alturas del año, mínimo 10 clientes ya. Porque sabes que el poder que tienes de que todo mundo necesita esto y más en las circunstancias en las que está el mundo el día de hoy, te va a atraer clientes. Hoy tú eres un imán de clientes. Hoy tú eres la persona que puede darles esperanza a otras que la están buscando para consumir un producto que les pueda hacer sentirse bien, verse súper bien y vivir extraordinariamente. Esos son tus clientes, los que te consumen tu producto. ¿Quién te va a ayudar a duplicar tu negocio, a llevarte a construir un imperio, un legado, una historia real de vida y de éxito? Tus inscripciones de distribuidores. Por eso las inscripciones de distribuidores son indispensables. Lo voy a decir otra vez. Indispensables. A estas alturas del partido, en este momento, deberíamos tener 3 o 4 veces más el número que tenemos de gente conectada aquí. Te digo por qué, porque esas son las personas que te van a ayudar a duplicarte. Si tú hoy estás solo en esta reunión y no tienes por lo menos un distribuidor, desde ahí ya te voy a poner, como decía mi hija, tache guarache. Necesitas tener por lo menos dos personas, hoy, dos personas que de verdad sepan que hacer un negocio contigo va a valer la pena. Y las inscripciones en tu negocio no pueden no existir. Y quiero que seas muy consciente de eso. Allá afuera, amigos y amigas, líderes hermosos, hay muchísimas personas que hoy están buscando tener un ingreso simplemente porque están enfermos de COVID y están en su casa. Con este negocio pueden tener ingresos desde su casa. Esos son tus distribuidores. No hay excusas y no hay pretextos. Hoy ya no hay excusas y no hay pretextos para que ningún ser humano hoy pueda generar un negocio. ¿Y qué te va a dar estabilidad? ¿Qué te va a dar rentabilidad? ¿Qué te va a dar ese residual a largo plazo? Las recompras. Que todos tus clientes y que todos tus distribuidores compren este producto. No la botella de agua, lo que está dentro, ¿verdad? Que te compren tu producto, que tengan por lo menos, tus clientes por lo menos deben de estar tomando esencialmente 3 productos. Esencialmente mínimo necesitan tener Cronui, Inner 7 o Velash, Cronui e Ihazaki. 3 productos mínimo, si no pueden tomar los 4, pero mínimo el ticket promedio que deben de tener tus clientes hoy son 3 productos, no 2. Son 3 productos como mínimo. Y tu distribuidor necesita tener un ticket promedio de 4 productos en su autoenvío. En su autoenvío. Ahí te voy a traer una sorpresa, mira, preciosa para ese ticket promedio de tu negocio. El ticket promedio de tu negocio con tus distribuidores debe de ser de 4 productos, sin miedo al éxito, sin miedo a que les carguen en su tarjeta de crédito, porque eso, mi querida familia, te va a llevar a esa estabilidad, a esa tranquilidad de saber que cada periodo personal vigente y cada periodo de liderazgo, tú vas a tener mínimo el 20% de tus puntos para calificar. Aquí estoy hablándote de números y espero que estés tomando notas porque estos son números reales en la industria en Sankey global, ¿ok? No estoy inventándolos ni me están llegando lluvias de ideas, no. Estoy hablando de números fijos, de números que pasan, de números graduales que van a estar sucediendo en tu negocio si hoy te das cuenta de los puntos elementales y chiquitos que necesitas tener para poder tener ese flujo de efectivo y esa residual y esa estabilidad. Necesitas tener entonces clientes, inscripciones de distribuidores y recompras con un ticket promedio de 3 productos para tus clientes y 4 productos para tus distribuidores. Fabi, es que no les alcanza, lo que pasa es que ahorita la situación, desde ahí ya estás mal. Si vas a empezar a pensar de esa manera, sorry, pero no sorry, desde ahí ya estamos mal. Porque quien realmente es un negocio en serio contigo, tiene que entender que para poder generar un ingreso y para poder tener un exitoso negocio necesita tener una inversión.
Y aquellos que hagan el negocio contigo necesitan tener esa inversión que residualmente y que gradualmente, te prometo, te aseguro, te garantizo que hasta más de 4 cajas van a tener. Yo he visto autoenvíos de líderes que hoy están facturando más de $1,000, $2,000 a la semana, que tienen hasta 8 o 10 productos en su autoenvío. ¿Sabes por qué? Porque gradualmente va pasando. Pero hoy quiero que te enfoques en esos 3 puntos. Ahora, ¿cómo vamos a hacer que esos 3 puntos pasen? ¿Cuál es la estrategia que hoy queremos que Sankey Estados Unidos despunte? ¿Cuál es la estrategia? ¿En qué nos vamos a enfocar? En 4 puntos importantes. En la adquisición de clientes y distribuidores que te acabo de explicar. Ahorita vamos a hablar de los pasos que tenemos que hacer. En la retención que va a hacer con el autoenvío de todos tus distribuidores y, ¿por qué no?, de tus clientes que puedan estar en autoenvío. Y desde luego con las promociones que vamos a estar lanzando eventualmente, como las que tenemos ahorita y que no veo que estén aprovechando. Y desde luego los eventos. Ojo, aquí el evento no es para irte a divertir y cantar todos juntos y sí, siempre vamos juntos, sí, nos tenemos que divertir, pero el evento te tiene que generar ingresos. Y cuando hablo de un evento, amigos, no es solamente un evento presencial, es un evento virtual, un evento presentación de negocio, un evento inmersión de poder, un evento inmersión bronce, un evento kickoff, un evento de arranque rápido, un evento de prospección, un evento de presentación de producto virtual. Eso te tiene que generar dinero. Tú no puedes nada más conectarte a la presentación así, para ver nada más cómo expone los líderes que ya están exponiendo, ¿va? Porque eso también es algo que tienes que hacer y que lo vas a hacer y que tienes que aprender, sí, pero no puedes estar ahí solo, tienes que estar en esos eventos virtuales, por lo menos con una persona que escuche la oportunidad, si es una presentación de negocio, que escuche el producto, si es una presentación de producto o médica, que escuche el plan de negocios, si es un kickoff, que sea alguien que se está entrenando, si es una inmersión de poder. Sí me estás entendiendo, ¿verdad que sí? Porque yo sé que estoy muy clara el día de hoy. Eventos presenciales no puedes faltar. Repito, si eres un distribuidor comprometido que se quiere convertir en un líder, no puedes faltar. O sea, los eventos presenciales es a donde pasa la magia, es a donde vas a vender más de lo que ya vendías. Y repito, la palabra venta no te tiene que dar miedo ni te tiene que poner a temblar, porque tú también eres un comprador de un vendedor. Y el mundo funciona así. Entonces, los eventos presenciales tienen esa magia de conectarte, de energetizarte, de ponerte súper arriba, súper punch, pero al mismo tiempo de generarte un ingreso. Entonces, esos 2 puntos, la adquisición de clientes y distribuidores, la retención en base al autoenvío, a las promociones y a los eventos, son cosas que, mira, aquí en tu cabecita tienes que poner al 1000%. La innovación y la tecnología, viene que si la aplicación, que si la innovación de los productos, que si herramientas nuevas, que si herramientas súper fáciles, rápidas, digitales, eso es un plus ultra. El marketing, ojo, esto que te voy a decir es muy interesante. Esta industria se llama network marketing. ¿Tienes que hacer marketing tú? No, porque ya lo tenemos hecho. Sin embargo, si te quieres ver todavía mucho más independiente como distribuidor, toma de lo que nosotros como empresa te ofrecemos y hazlo a tu parecer. Toma de lo que nosotros como empresa, porque cuidamos tu negocio, cuidamos tu franquicia ante las leyes, toma lo que te funcione y hazlo como tú lo quieras que haga, que sea funcional. Si no lo quieres hacer así, ya no tienes que buscar nada más, porque nosotros tenemos ese marketing y te vamos a ayudar, como siempre te hemos ayudado, a tener un marketing con una marca respetable, con una marca fina, con una marca decente, con una marca poderosa, con una identidad de marca que tú solito ni siquiera tengas que decir nada para que pueda ser reconocida. Eso déjanoslo a nosotros, no te pongas creativo. Ojo, pero si te quieres poner creativo y quieres invertir en publicidad, en marketing, en un community manager, en todo esto, hazlo. Pero recuerda, para eso también se necesitan ingresos, ¿ok? ¿Vamos claros hasta aquí? Vamos a ver si hay alguna pregunta en el chat. No veo preguntas. A ver, déjeme ver. Please, comparte la presentación en el WhatsApp del grupo. Gracias. No, no te voy a compartir nada, Brumer. No te creas, sí te voy a compartir. Contáctame por WhatsApp y por supuesto que te comparto estos pequeños slides que creamos para ustedes.
¿Cuál es la metodología y el flujo del plan de acción? Todo esto se va a enfrascar en Sankey on the Go. Estamos hablando de Estados Unidos, pero amigos, repito, Sankey Global es lo mismo, ¿sí? Todos tenemos mitocondrias, todos tenemos microbiota, todos necesitamos y tomamos Belage, tenemos las mismas fórmulas, venimos del mismo laboratorio, tenemos la misma filosofía Omotenashi, tenemos los mismos códigos Bushido, solamente que todos lo decimos de diferente manera. ¿Por qué? Porque somos multiculturales, porque en Perú se dice, bueno, no sé cómo se diga en Perú, pero en Colombia se dice arepa, en México se dice gordita y aquí en Estados Unidos se dice taco, ¿no? Y en Perú a lo mejor se dice sancochado, no lo sé. Tengo que ir a Perú, invítenme a Perú, por favor, para estar allá con ustedes y saber cómo se dice la tortilla por allá. Entonces, resulta que es lo mismo, pero lo decimos de diferente manera. Es lo mismo decir chévere que decir que padre, que decir que buena onda, que decir cool, porque es lo mismo. Aquí quiero que entiendas que Sankey Global es lo mismo, solo que lo decimos con diferentes pequeños temas para que conecte con la gente que nos rodea en donde estamos. Pero al final del día, amigos, la filosofía y la misión y la visión, que es ser una fuerza de bienestar en el mundo para que evoluciones sin límites y logres cumplir el propósito de tu vida, es la misma. En inglés, en español, en francés, en japonés y en árabe. Es exactamente el mismo corazón. Entonces, de ahí nos vamos al flujo de acción. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuál es la metodología que vamos a tomar? Vamos a tomar acciones que son de un método de operación diaria. El método de operación diaria es que tú arranques tu negocio de entrada con el lanzamiento del mismo, que tengas una presentación en la cual tú invites a tu lista cercana, pero antes de llegar allá te tienes que inscribir, ¿verdad? Tienes que inscribirte, tienes que comprar un paquete de inscripción, te tienes que poner en autoenvío, tienes entonces que hacer tu lista, encontrar tu para qué, seguir un sistema que es muy básico, que es el mismo que utilizaste cuando le dijiste que sí al hombre o la mujer con la que te casaste. Es el mismo que dijiste que sí cuando entraste a trabajar a donde estás trabajando hoy. Siempre hay metodologías y hay sistemas. Aquí también lo hay. Entonces te inscribes, sigues este pequeño sistema y entras en una acción en donde tienes que hacer y tú hacer y presenciar e invitar a presentaciones de negocio, en donde tienes que hacer también presentaciones de producto, la ciencia detrás de Sankey, en la que tienes que también entrenar a las personas que están haciendo lo mismo que tú. Y todo esto va de la mano justamente con nuevos distribuidores que van a traerte, ¿qué crees? Nuevos clientes y que no los van a traer para tu franquicia, los van a traer para el de ellos, porque ahí es a donde empieza la duplicación. Después nos vamos a la parte de los eventos virtuales, de cómo lanzar tu negocio por Zoom, de cómo, por supuesto, tener una fiesta de escáner o una ruta de escáner, de cómo participar y hacer un Super Saturday o un sábado especial o un Super Sábado, de cómo entrar a la parte de liderazgo siendo duplicador y después siendo bronce para poder entrar a una inversión de poder, de cómo poder llevar eventos a toda tu comunidad local y después yéndote a otros estados y finalmente el crecimiento de tus ventas, el crecimiento de tu negocio va a ser exponencial. Pero todo tiene que empezar con una sola metodología y con un plan de acción que aquí te voy a presentar. Y que en Estados Unidos es nada más y nada menos que hacer esto. Ya te inscribiste. Te tienes que convertir en distribuidor certificado. Esto no es para ti, porque tú ya estás hasta a lo mejor en bronce, ya estás a lo mejor en plata, ya estás a lo mejor en diamante, ya estás a lo mejor en platino, en triple diamante, ya estás a lo mejor en Cartagena, en la cumbre del liderazgo, ya estás en todos lados. Esto es para tu nuevo distribuidor en Estados Unidos. Se hace distribuidor certificado teniendo su primer cliente. ¡Pum! Algo, amigos, que no puede faltar y que no puede fallar en tu negocio es el reconocimiento. Recuerda que algo que va a motivarte como ser humano es ser reconocido, es tener sentido de pertenencia, porque vamos a ser honestos, esa es la realidad. Todos, absolutamente todos en la vida queremos ser reconocidos y queremos pertenecer a un grupo, a una familia, a un ambiente, ¿verdad? Entonces, aquí en Sankey pasa lo mismo. Cuando tú tienes un nuevo distribuidor, lo que tienes que hacer es celebrarle, es aplaudirle, es reconocerlo para que pueda sentirse parte de tu negocio y de su propio negocio y de ahí empoderarse y no habrá Dios que lo pare.
porque es entonces a donde se dan cuenta todos que son capaces de generar una mejor versión de sí mismos. Entonces aquí se hacen distribuidor certificado cuando tienen su primer cliente. Aquí tienes tu primera tarea, distribuidor o líder de Sankey USA o Colombia, Perú o México. Cuando tu distribuidor en Estados Unidos tenga su primer cliente, es tu obligación mandar una fotografía, y apunta, y espero que estés tomando muchas notas de esto. Vas a mandar una fotografía de tu nuevo distribuidor en cuanto se inscriba. En cuanto se inscriba, vas a mandar la fotografía de tu nuevo distribuidor con su nombre y con su número de ID al correo electrónico que te voy a dar a continuación, ¿sí? Que es Cristina, espero que mi Cristina no esté aquí y no se me vaya a infartar, porque le voy a aventar a todos ustedes a su correo electrónico. Aquí les voy a poner cristina.duque@sankyglobal.com. Yo creo que por ahí anda mi Cristina porque hace ratito la vi. Ese es, ay, espérenme, yo lo puse más a los panelistas, perdónenme amigos, lo voy a copiar y se los voy a pegar aquí en el chat. Cristina.duque@sankyglobal.com. ¿Saben quién es Cristina.duque@sankyglobal.com? Nuestra International Project Manager. Ella es la gerente de proyectos internacionales, que se va a encargar, fíjate muy bien, el poder que tiene la posición de Cristina, que se va a encargar de reconocer a cada uno de tus distribuidores y de darles la bienvenida a cada uno de tus distribuidores con el equipo de marketing. Ella se encarga de los reconocimientos y los eventos también de Sankey Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasa? Que Cristina le lleva ese correo a marketing con esa foto de tu nuevo distribuidor y para hacerle un flyer de bienvenida y para que tú tengas ese correo en nuestro grupo de redes sociales de Facebook, que si no estás también tache guarache, tienes que estar en nuestro grupo de Facebook para que ahí veas a tu nuevo distribuidor, le des la bienvenida y le digas, tomaste la mejor decisión de tu vida entera. Y entonces, cuando se cumpla como distribuidor certificado, Cristina ya va a tener su foto y su nombre para poder, ¿qué crees? Reconocerlo también en redes sociales y que tú lo reconozcas también y que tú hagas y que cacarees el huevo, como decimos en México, y que lo pongas en el Facebook y que digas, tengo a mi Fabiola Hernández que se hizo distribuidora certificada, ya tiene su primer cliente, yes, yes, yes. Si todavía no estás listo para hacer videos y hacer muchos fireworks y mucha fiesta, tranquilo, no te preocupes, nosotros te ayudamos. Pero tienes que hacer, esa es tu responsabilidad. Se convierte en certificado, distribuidor certificado cuando tiene su primer cliente, lo celebramos. Después, paso número 2, calificado binario. Quiere decir que ahora tu distribuidor ya tiene un distribuidor en un equipo y otro distribuidor nuevo en otro equipo. Quiere decir que tu distribuidor tiene ya 2 equipos armados, uno en cada lado, ¿verdad? Y que a lo mejor la siguiente semana va a tener lo mismo, otro nuevo distribuidor en un equipo, otro nuevo distribuidor en la otra piernita. ¡Boom! Ya es otra vez distribuidor calificado binario. Lo vamos a celebrar, lo vamos a reconocer, a estar en redes sociales y en todos nuestros chats. Después viene el punto del duplicador. Aquí se pone interesante la cosa, porque el duplicador tiene que pasar con tus nuevos distribuidores en sus primeras 2 semanas, mi amor. No te esperes a que sea el peor liderazgo, qué flojera. Tienes que cerrar ese duplicador en tus primeras 2 semanas, porque es bien fácil. Un equipo del lado derecho, un equipo del lado izquierdo, tienes a un distribuidor en cada uno, 600 puntos debajo de ese distribuidor, tú con tus 300 puntos y se hizo duplicador. Bueno, no tú, tu nuevo distribuidor con sus 300 puntos y se hizo duplicador. Facilito. Y entonces no lo vamos a reconocer hasta que pase el periodo de liderazgo. Si se hizo duplicador esta semana, ¿qué crees? Le hacemos su certificado duplicador y le mandamos su PIN esta misma semana. Aquí en Estados Unidos no nos vamos a esperar hasta que cierre el periodo de liderazgo. Así te lo digo ahorita. Se lo digo ahorita. Queremos tener duplicadores arrancando sus 2 o 3 primeras semanas en cuanto empiezan su negocio. Acelera la duplicación, acelera el crecimiento. Te digo por qué, porque cuando tu distribuidor sea duplicador, automáticamente ya está precalificado a ser líder. Espero que me estés siguiendo y que te esté haciendo mucho sentido lo que te estoy diciendo hoy, porque a mí me hace, mira, hasta ruido. Es más, estos chinos hasta lacios van a acabar de la desesperación si yo no veo duplicadores en la siguiente semana de Estados Unidos.
Entonces, ya eres duplicador, ya se precalificó. ¿Qué crees que se ganó tu duplicador? Una ruta de escáner. Chan, can, chan, chan. ¿Qué, Fabi? ¿Me estás diciendo que mi duplicador en California, el nuevo, el que se hizo duplicador en 2 semanas, ya va a poder tener acceso a una ruta de escáner? Sí, porque la ruta de escáner nos va a ayudar a que tu duplicador se cierre en bronce. ¿Y qué crees que va a hacer contigo ese bronce? ¿Qué crees? Pues subirte a plata, ¿verdad? Y cuando ese duplicador sea bronce y haga lo mismo con sus nuevos distribuidores, ayudarlos a ser distribuidor certificado, binario calificado, duplicador, ese bronce se va a dar plata y ese plata te va a hacer a ti oro. Y así nos vamos. Y después de ese oro, te me vas a platino y así nos vamos. Y te das cuenta que no está tan complicado hacer el negocio con Sankey. Cuando se gane esa fiesta de escáner o esa ruta de bienestar lleva incluidos 2 planes 10D. Y pon atención porque ahorita te voy a decir para qué son esos planes 10D. Hay un concurso, amigos, hay un concurso en el que te tienes que inscribir ya si quieres participar y ganarte una lanita adicional. Ahorita te voy a decir cómo. Entonces, se ganó la fiesta de escáner, se ganó sus 2 10Ds. Ahora, ya con ese momento que tú estás creando, con ese duplicador, ahora te estás convirtiendo en un líder. Es momento de que 2 semanas después de que se haya hecho la ruta de escáner, tengas un super sábado. Ese super sábado no va a ser global, no va a ser internacional, no va a ser por Zoom, lo vas a hacer tú, en tu localidad, con esos duplicadores, con esos distribuidores, en donde el super sábado les va a dar a ustedes la responsabilidad como duplicadores, como líderes, de exponer un tema, de prepararse, de salir de la zona de confort, de sentirse incómodos para vivir cómodos, como decía mi querido Jim Rohn. Ese Sankey sábado te va a ayudar a justamente empoderar a esos líderes que serán tus bronces y que ahora van a ir a una inmersión de poder bronce y que después van a ir a una inmersión de poder plata y oro y que después van a ir a un círculo interno de diamante y de platino. ¿Sí te va haciendo el flow? ¿Te das cuenta que hacer estos pasos no es nada más que regresar a donde quedamos, amigos, aquí atrás? A la acción, a la actividad, al método de operación diaria. Pero si tú estás esperando a que el corporativo haga una presentación en español, en francés y de producto, y es que la del negocio no, porque de esta gente es para clientes, no va a pasar. Yo no puedo ayudarte hoy a hacer todo tu trabajo, ni puedo ayudarte hoy a hacerte líder, ni podemos ayudarte como corporativos a hacerte lo que es tu responsabilidad, pero sí podemos apoyarte. Sí, claro, por supuesto que sí. Si tú entonces tienes ya ese duplicador que ya se va a hacer acreedor a su fiesta o a su ruta de escáner, ¿qué te crees? Que entonces yo te voy a ir a apoyar a hacer la ruta de escáner, ¿verdad? Y si necesitas que haya gente que hable inglés, pues nos llevamos a Cristina, o nos llevamos a Tim Trahan, o nos llevamos a Lidia McKinney, o nos llevamos a Dr. Helen, o nos llevamos a quien nos tengamos que llenar, a José Manuel, a Gaby Díaz, a quien sea, porque queremos que las cosas pasen. Yo te aseguro que va a pasar solo si tú lo quieres. Y después en el super sábado, vamos y te apoyamos. Quiero verte brillar. Este año tú tienes que estar en los escenarios. No Fabiola, no Dr. Helen, no Tim Trahan. Nosotros vamos a hacer tu apoyo. Pero tú eres quien tiene que estar en el escenario. Tú eres el que tiene que brillar. Tú debes tener la iniciativa de llevar a esos bronces a esas inmersiones, porque yo te digo y te garantizo que si ya has estado en alguna, es porque ya hoy por lo menos eres plata o eres oro. Y estoy segura que todos los que están aquí hoy ya mínimo son platas y son oros. Lo que hoy te estoy diciendo es que necesito que vayas y que les des a ellos ese punch que te hizo a ti ser oro, ese punch que te hizo a ti ser plata, ese punch que te hizo a ti ser oro, platino, diamante. Eso es lo que necesito que hagas el día de hoy. No importa, ya te dije en dónde estés. Lo que importa es que no rompas, que rompas ya esa barrera y que quites y que elimines de tu cabecita hermosa esos paradigmas. Eso es lo único que importa. Así es que bueno, amigos, esta es la estrategia que vamos a llevar en Estados Unidos y para eso aquí está uno de los regalos que te tengo que presentar. Esta promoción de autoenvío es para que subas ese ticket promedio del que yo te hablaba al inicio.
Todos tus distribuidores, y va a ser tu primera tarea, tienen que estar en autoenvío con mínimo 4 productos, para que aparte de eso, les regalemos 2 cajas de Velash. Esta promoción está vigente por este mes, del ciclo 1 al ciclo 4. Ojo, ya estamos terminando el 2. Ahí nada más te lo paso. Ojo, ¿ok? Si te subes a 150 puntos, te regalamos 3 cajas de Velash y 2 shinkas. Esto significa dinero en tu bolsillo porque es producto gratis, que puedes vender, que puedes compartir, que puedes regalar, que puedes tomar, que puedes ahorrar. Date cuenta del potencial que tiene esta promoción, que te dije, es una de las estrategias que necesitas para la retención y la duplicación de tu negocio. Ahora, aquí está el super challenge del 10D y de las 12 semanas de Sankify. Hay 2 concursos. Uno que es el que te va a llevar a ganarte 500, 300 o $200 más un mes de producto gratis haciendo el reto de 10 días. Esto quiere decir que cada periodo de liderazgo, ya arrancamos, estamos ahorita, mándale correo a cristina.duque si te quieres inscribir y lo que vas a necesitar hacer es mandar tu foto del antes y del después, pero también habrá una dinámica que tienes que estar subiendo contenido a redes sociales, que tienes que compartir tu contenido, pero esto puede ser para ti. Si tú te inscribes al reto de los 10 días, no te vamos a regalar el plan 10D porque producto tú ya tienes, porque eres un líder y eres un distribuidor y por lo menos necesitas tener 4 productos en autoenvío, punto. Vas a ganarte un extra de $500 si eres el primer lugar, 300 el segundo, 200 el tercero, solamente porque tú hagas el ejemplo de mostrarle a tus clientes que tu producto puede hacer un gran cambio en solo 10 días y hacerte un superhumano. Ojo, no es un reto para que bajes de peso. Esto puede ser desde la arruga más extendida que te dejó el año nuevo hasta la piel más hermosa después de 10 días, porque dormiste mejor, porque estás de mejor humor, porque tienes energía, porque estás comiendo mejor y porque te estás hidratando. ¿Ves? Y también te puede llevar a perder peso. Aguas con el mensaje. Acuérdate que nosotros no somos una empresa como las que están ahí en todos lados, que hoy promueven productos para bajar de peso. Sin embargo, también lo hacemos. Ajá. Y el otro es que cada 3 periodos de liderazgo, vamos a reconocer a los 3 primeros testimonios que hagan el producto de los 12 días. Ojo, ya tenemos una página que se llama Sankify. Ve a la página Sankify, ahí puedes tener la guía de 12 días, descárgala y entonces puedes tener acceso a ganarte $1,000, $500 o $300 con este gran cambio. Para más detalles, puedes mandar, como te dije, tu correo a cristina.duque, que te va a dar también detalles de cómo lo puedes hacer funcional y puedes ganar en este super concurso. Ahora sí, amigos, porque ya tengo bien poquito tiempo, prácticamente 10 minutos, les quiero poner y dejar aquí la cereza del pastel. Veo muchos comentarios muy positivos, comentarios muy bonitos. Gracias a todos los que están participando. Gracias, Cristina, por estar aquí. Te quiero, mi amor. Y Cristina es una joya, chicos. Por favor, consiéntamela y quíranmela mucho también. Aquí les está poniendo ella que le manden sus fotos para reconocimientos de su equipo, por supuesto, a cristina.doque@sanquiglobal.com y ella también les va a dar detalles del tema de lo del 10D. Dice, Fabi, a mí me arregló las manchas del sol ahora que me dio COVID, tomé megadosis de los productos. Genial, me encanta, Lupita. Haznos un video contándonos esa historia y ponla en tus redes sociales. Bueno, muchas gracias, Jaime, por esto, pero antes de despedirme, gracias por tu mensaje, Jaime. Yo también te mando fuertes abrazos y buenas vibras y aquí vamos a estar para que lo que necesiten. Pero ahora sí, les voy a dejar mi cereza en el pastel porque ya pronto empieza la presentación que les decía en inglés. Quédense, escúchenla para que también vean cómo va el flujo en inglés, muchachos, y traigan gente que hable inglés a estas presentaciones. Les voy a traer a un líder al que yo respeto mucho, al que yo admiro muchísimo, le tengo una estima muy poderosa porque es un hombre muy derecho, así como decimos en México, es un hombre muy derecho, es una persona que no se anda con pelos en la lengua y es algo que lo caracteriza bastante, pero no solamente lo hace con el afán de que así sea su personalidad. Siempre tiene un objetivo en cada comentario que él te pueda compartir, en cada enseñanza que tú puedas aprender de él, siempre tiene un objetivo. Y precisamente por eso hoy es uno de los líderes con más ingresos, lo voy a decir así,
Ojo, no abusen y no por eso quieran que los invite a cenar y esas cosas, ¿verdad? Pero es un hombre que ha tenido la integridad total de su negocio desde que captó el mensaje y que no solamente vio una oportunidad en un producto extraordinario, que lo ha dicho muchas veces, que como médico lo vio desde esa perspectiva, pero hoy está aquí como empresario. Hoy está aquí como un hombre que está generando un cheque bastante jugoso todas las semanas, que es un triple diamante de Sankey y que aparte de ser un triple diamante de Sankey, también es un empresario global, porque puedo decir que es uno de los pocos que tiene líderes, y no solo distribuidores y clientes, líderes de rangos altos en Colombia, en México y aquí en Estados Unidos, y ¿qué crees? Ahora también en Perú. Es un hombre amoroso con su familia, muy objetivo, ahora un padre totalmente feliz, más de lo que ya era antes, y definitivamente su éxito se ve en cada instante que él puede compartirnos de su vida en sus redes sociales, en sus presentaciones y en cada momento que puedas platicar con él. Yo estoy muy contenta de tenerlo aquí, me siento muy honrada de que siempre que le pido apoyo como líder de campo, siempre está ahí y me dice, sí, Fabi, porque tanto yo creo en él como él cree en mí, y eso nos ha hecho muy unidos. Así es que quiero agradecerte, mi querido, maravilloso, triple diamante sobrado, casi embajador, David Alcántar, que está aquí con nosotros desde Los Ángeles, porque este hombre no para, siempre está en todos lados, en Perú, en Colombia, en Estados Unidos, en México, anda viajando como quiere, porque eso es lo que ha hecho su negocio para poderle dar la vida que él tiene y que él desea y que él merece. Déjenme prenderle la cámara porque miren, yo bien maleducada la ando presentando aquí bien bonito y no le he prendido la cámara a mi querido y maravilloso David Alcántar. ¿Cómo no? Aquí está. Bienvenido, David, y muchísimas gracias por tu tiempo. Saludos, Fabi, saludos a todos, ¿cómo están? Un placer saludarlos aquí, como siempre es un placer verte y escucharte con esa energía que siempre te caracteriza. Y bueno, siempre, lo he dicho, Sankey se ganó la lotería con la evolución que has tenido tú, como ser parte del corporativo desde México, desde donde iniciaste, toda la evolución que has tenido y por supuesto desde hace años ya representando el mercado latino aquí en Estados Unidos, en Sankey Global. Un placer, Fabi, un placer saludarte. Y bueno, pues gracias por toda la información. Y quiero ser breve en este comentario que me has pedido. Por cierto, estoy aquí en Los Ángeles, California. Estoy aquí con mi tía, Laura Jordán, que tiene el rango de bronce. Aquí la tengo a un lado. ¡Hola, hermosa! Mira, ella, pues yo conocí las redes de mercadeo cuando yo tenía 17 años a través de ella. Ella hizo el negocio durante muchos años, una empresa en su momento, en los años 90, y tuvo gran resultado, y es la tía que yo siempre admiré porque le iba muy bien económicamente hablando y andaba viajando por todos lados. Así que yo desde mis 16, 17 años supe que el network marketing era una gran oportunidad. Muchos ya saben, mi persona, soy profesionista, soy médico, tengo una especialidad en ginecología, tengo otra especialidad en nutrición clínica geriátrica, tengo una formación en medicina antienvejecimiento. Y bueno, lo interesante es que, pues me fue bien, trabajé mucho, me fue muy bien, pero el contexto es que, pues nunca viví el estilo de vida que siempre dijeron en las redes de mercadeo. Libertad económica o estabilidad económica en tiempo y forma correcta. Porque sabemos que los médicos, claro, si son buenos médicos les va bien en la vida, pero no tienen vida. Tienen mucha economía, pero tienen poca vida. Pero también pueden tener ya un poco más de tiempo después de tener muchos años trabajando. Entonces, yo me di cuenta que el estilo de vida de un médico de esa forma, con alta especialidad y altas responsabilidades, pues no me gustaba, no me llenaba. Y siempre para mí fue interesante conocer muchas empresas, redes de mercadeo, muchas oportunidades, y de hecho yo estaba buscando hacer redes de mercadeo desde hace 20 años, pero siempre fui eligiendo esta empresa no, el producto no, el plan de compensación no, el liderazgo no, la empresa no es la adecuada, ya no es el momento. Todo eso me la pasé haciendo aproximadamente 15, 20 años. Por eso cuando yo conocí Sankey, producto diferencial, pues no creí nada. Tengo especialidades y tenía 15 años estudiando empresas y productos. Y cuando conocí Sankey dije yo, aquí suena algo diferente, ojalá que sea real. Revisé, me tardé meses, investigué, porque a veces los médicos y los usuarios y los clientes o los distribuidores pues solamente creen con lo que dice la empresa.
yo no me quedé con lo que dice la empresa. Yo me puse a investigar qué hay atrás de los investigadores, qué reputación tienen los investigadores, si tienen ingredientes activos reales sin ser red de mercadeo. Y bueno, toda esa investigación me llevó meses. Y después de esa investigación que me llevó meses, lo que tuve que hacer es irme a Europa a conocer los investigadores en vivo y verificar de viva voz, yo con mi sobre, allá en Europa llegando, oiga, doctor, ¿sí sabe que están lanzando este producto que está respaldado por lo que ustedes están mencionando aquí? Me dijeron, sí, es un proyecto que lanzamos para Latinoamérica, biotecnología, medicina mitocondrial, con ingredientes activos, con estudios clínicos, y apenas es la punta del iceberg de lo que vamos a lanzar en las próximas décadas para el bienestar del ser humano en Latinoamérica. Y que esos investigadores ya tienen brindando esta tecnología y productos hace más de 30 años, y estoy hablando de esto hace más de 10, 15 años. Entonces, pues eso fue lo que a mí me dictó en decir, por primera vez, después de yo tener mucho interés en conocer una oportunidad de un producto bueno, y además una extraordinaria oportunidad de un network marketing en expansión, llegó a mis manos, que es Anki Global. Por eso me tardé tanto en evaluar todo a nivel producto. Y además, entender el diferencial que hay en la estrategia de Océano Azul, que Sankey está montado en ese proyecto de estrategia de Océano Azul, pero Sankey es un resultado. El doctor Edeas tiene manejando esa estrategia desde hace más de 40 años, sus laboratorios también, sus estrategias comerciales también, por eso no somos comparables con ningún otro producto, ni ninguna otra empresa, porque no somos mejores. Somos innovación y no hay comparación con lo que existe, lo viejo, con la innovación. Cuando yo entendí esto, dije yo, entonces, ¿qué tengo que entender para que yo tenga una gran oportunidad en este emprendimiento? Una, que nadie conoce esto. A través de mí puedo darlo a conocer de forma rápida y masiva. Antes no había tanto internet, no había la aplicación de Sankey Share, no había un sistema, no había sesiones web. Entonces fue como sea. Y ahorita si entiendes que la noticia es muy buena para muchas personas conocidas y desconocidas y en la era de las redes sociales, no me digas que no eres social, no me digas que no conoces personas. Yo 8 cada 10 personas de las que conoces tienen miedo al coronavirus y tienen sobrepeso y tienen gastritis y tienen problemas de salud. Y los que están saludables fitness quieren vivir más tiempo saludables y fitness. Así que tenemos todo el potencial de tener una gran noticia y a través de eso generar una red de certeza, credibilidad en expansión y no en tu colonia, en tu estado, en tu departamento, ni en tu país. Vamos en esta década por muchos países de Latinoamérica y hoy, después de 12 años que Sankey ya se fundó, estás en el mejor momento porque ya se tiene un sistema, ya se mejoraron los productos, ya se mejoró el sistema de entrega, ya se mejoró todo. Yo entré a Sankey durante 5 años, gané de 3 bonos en Sankey Global. 3 bonos. Ahorita Sankey paga de 10 formas diferentes, haciendo las mismas acciones, con aplicación, con videos extraordinarios, con herramientas de capacitación, con herramientas de apalancamiento, por lo cual, pues, tendrías que crecer 3 o 4 veces más rápido de lo que yo he crecido lentamente en un pobre rango de triple diamante con más de 77,000 personas en mi organización. Y como bien lo dijiste, Fabi, tengo distribuidores con rango en todos los países que tiene Sankey Global Mercado. Yo estoy viviendo la promesa del network marketing y no tenía experiencia en network marketing. Así que si ustedes ya tienen experiencia, han intentado, explorado o han dado resultados en cualquier otra oportunidad de network marketing, créanme que en Sankey, si se sintonizan, si se suman a la estrategia comercial de la empresa, a todas las herramientas, lo único que va a pasar es que te estás subiendo en una autopista libre, moderna, en un Tesla Roadster, en el cual vas a correr con todo y vas a ser gran resultado como distribuidor y líder en esta industria en Sankey, que apenas la gente está empezando a escuchar, pero pues tendremos grandes resultados. Así que eso es lo que te quería comentar un poquito, Fabiola, porque pues ojalá que la estén viendo como yo la vi. Y lo que va a pasar por toda esta evolución que tiene Sankey es que vas a generar ingresos mucho más rápido que los que yo tuve en todos estos años y hemos tenido.
Así que también quiero darle honor a mi tía Laura Jordán, porque a través de ella yo conocí la industria de redes de mercadeo y bueno, a través de ella, pues ella me vio hace 10 años, mira mi sobrinito intentando hacer redes de mercadeo y no tiene liderazgo y esa empresita mexicana que dice que es buena, pues durante 10 años ella me vio y nunca confió. De hecho, ella estuvo en la inauguración de Sankey en Estados Unidos y me dijo, no, hijo, esa empresa no es para mí, no va a ser lo mío. Después de la contundencia de resultados, después de lo que ha visto cómo lo hago y con la tecnología moderna, pues ya fue irresistible que dijera, no lo hago. ¿Qué opinas, tía? Bueno, yo por 12 años he estado observando a mi sobrino y al principio no creí que fuera a hacer algo grande, pero año a año veo su éxito, veo el amor que está poniendo, su pasión y como él dice, fue irresistible para mí. Me acabo de unir al equipo, me siento muy orgullosa, sobre todo por lo que también yo puedo aportar. Yo sí sé de redes de mercadeo, gracias a Dios tuve mucho éxito, pero ahora me encuentro con algo, que no sabía utilizar el celular inteligente, ni sabía usar la computadora. Yo no tenía redes sociales de WhatsApp, de Facebook, nada de eso. Y gracias a mi sobrino, gracias al equipo de trabajo que tiene, han estado enseñándome y teniendo la paciencia. Incluso Fabi la he molestado, oye, ¿qué es esto? ¿Qué es aquello? Porque yo también quiero ser un líder porque tengo ese liderazgo para ofrecerlo a todo el mundo. Muchas gracias por la oportunidad. Gracias, David, por tu apoyo y gracias por creer en mí. Felicidades a todos. Gracias a todos. Gracias, tía, porque tú fuiste la que me dijiste el network marketing es una realidad. Y bueno, quiero aprovechar a agradecer a todos mis equipos de todos los países, especialmente aquí, mi tía que es rango bronce, que desde que entró no ha caído en su volumen y ha estado creciendo. Ya tiene grupo en Perú, ya tiene grupo en México. En Colombia. Sí, en Colombia, y se trata de crecer rápido. Y también gracias a todo mi equipo acá en Estados Unidos, Silvia Mendoza, que por supuesto está en un rango alto aquí en Sankey, en Estados Unidos, como el rango oro. Y bueno, a todos mis equipos de todos los países, no quiero mencionar a nadie, pero en Estados Unidos especialmente sí. Listo, Fabi. ¿Qué comentario Gracias, David, mi querida Lau, hermosa. Gracias por inspirarnos, porque lo que tú hiciste fue inspirar a David. Y yo sé que aquí en Estados Unidos, en Los Ángeles, en Las Vegas y en todos lados a donde tú te plantes, nos vas a inspirar a muchos. Yo sé que esta lucecita que tú tienes está nada más ahí arrancando, pero sé que eres una de nuestras embajadoras en Estados Unidos. Así es que gracias, hermosa. Gracias, David, por supuesto, y gracias por darnos el tiempo que nos dieron el día de hoy. Y desde luego, gracias a todos nuestros líderes que estuvieron conectados en este Inner Circle, en este círculo interno para arrancar el 2022. Yo espero que de verdad hayan captado un poquito de lo que les quise compartir, porque definitivamente si nos alineamos todos a hacer ese momento de duplicación, a generar esa actividad diaria, a poder duplicar a los demás, créanme amigos, que el mercado latino, el mercado anglosajón, el mercado japonés, el mercado chino, el mercado alemán, el mercado europeo, cualquier mercado va a voltear a ver a Sankey Global, y quienes tienen que hacer ruido son todos ustedes. Desde luego nosotros como corporativos lo único que hacemos es apoyarlos, y claro, tengo que mencionar a nuestro call center que está ahí para ustedes al pie del cañón. Utilícennos como sus herramientas. Se oye feo, pero esa es la realidad. Aquí estamos para servirles, para dar nuestro amor y sobre todo darles la información que es el poder que va a hacer que ustedes puedan ser su mejor versión. Gracias, David, nuevamente. Gracias, Laura. Felicidades por ese rango bronce. Y desde luego que vamos por más rangos. Ahí tenemos que hacer algo muy interesante. Y por supuesto, vamos ahora. Aquí agradezco a todos mis líderes que estuvieron conectados conmigo en la sesión de Círculo Interno. Seguimos en el grupo pónganme comentarios, chat, coméntenme qué les pareció, sus ideas, qué vamos a hacer. Y ahora vamos a transmitir en este momento en vivo nuestra presentación en inglés que viene con dos maravillosos líderes. Fíjate bien, estos líderes hicieron bronces en un mes. En un mes se hicieron bronces y son nuestros queridos señor y señora Singleton, que están hoy en Houston haciendo su presentación de negocio para poder inscribir a muchos y muchos más. Quédense, no se vayan, para que puedan ver también
cómo fluye la información en inglés y nos expandamos en cualquier idioma. Que Dios me los bendiga, los quiero mucho, mucho, mucho y vamos a triunfar todos juntos en este 2022 porque para atrás, amigos, no hay que voltear ni siquiera para agarrar impulso. Que Dios me los bendiga, los amo con todo mi corazón y ahora vamos con nuestra presentación. Team, our amazing international sales director, thank you so much for your patience, sir. I know that we have our amazing leaders, Mr. and Mrs. Singleton, ready to go. And I know, and I want to thank you all our attendees that speak English. I want to thank you for the minutes that you give us to finish our inner circle meeting with the Spanish leaders that has been working so hard in the US, guys. We have amazing leadership here as well. And we are really convinced that all together, we're going to do Sankey United here for the next 100 years. Team, the floor is yours. Thank you so much. Oh, man. Thank you so much, Fabi. I'm super excited for all of the excitement that's going on. And guys, and you see it, you guys that are logging on that are non-Spanish speaking as well as Spanish speaking folks. Man, we are a global company with the global presence. And man, Fabi, I was just flat out excited listening to everything that Dr. Alcántar was talking about, yo hablo un poquito español. So I was understanding bits and pieces of the conversation, and I'm flat out excited for everything that's going on, with the Spanish speaking market, with the English speaking market. Now we're coming together and we're bringing this thing together so we can really have a flat out global experience. So listen, guys, for all you folks that are on the line right now that are English speaking people that have folks that speak Spanish, guess what? We got it for you, right? And Queen Fabi and all of the exciting folks that are on tonight, you guys just see it, right? So if you got anybody that speaks Spanish, we need to merge them into this Spanish call so we can have a global presence like this company is. We're a global company. That's why we're called Global Sankey Global. And everything that we're doing, guys, is flat out excited. So thank you so much, Queen Fabi and Dr. Alcántar and everybody that was on tonight from the Spanish speaking community that are doing some amazing things. We definitely appreciate everything that you guys that have going on right now. We're getting ready to transfer over to the English speaking communication, guys. Guess what? We have some phenomenal people. And let me tell you something. These gentlemen, this husband and this wife couple, listen, you guys just remember the name, right? Remember the name, the Singletons, right? They will probably be the first platinum/diamond/double diamond organization that comes out of the US, right? And I'm telling you this because they are doing some fantastic things. Let me tell you some guys, 30 days, and they've already hit bronze, right? They're already on their way to hitting silver by the end of the month of January. And by the first leadership period of 2022, guys, we are projecting this couple, this dynamic duo to actually 100% be a gold organization, if not platinum, right? And then guess what? We're just going to keep growing from there, growing. So thank you for each and every one of you guys that are in the Spanish speaking market, guys, that are doing some fantastic things here with Sankey Global. I am so glad that I was able to actually jump in on the tail end of what was happening, because it just shows me and reinvigorates everything that we're talking about as it pertains to Sankey Global and having a global presence and doing all of the fantastic things that we're doing. So thank you guys so much as we transition over to our English speaking market, guys. So we're going to give it a couple of minutes, maybe 2 minutes before we actually get started, so I can promote Mr. and Mrs. Singleton to the actual host or co-host of the call, so they can actually get started. So give me about 2 minutes, guys. We're going to transition over. And for all you folks that have English speaking people, even the folks that are on tonight that are in the Spanish speaking community that have English speaking people, guess what? You have an opportunity right now at this moment to be able to hear from one of your own, right? This is not a corporate presentation. This is for the field, by the field. And we're going to show you what it is that we've been able to do to be able to create some serious synergy here with Sankey Global. We're building leaders left and right. Thank you so much, Queen Fabi, for all you're doing and what you're doing. But for all the Spanish speaking folks that are still connected, if you have any English speaking folks that you want to hear this awesome opportunity, we're here for you. We want to show you exactly what it is that we're doing. And we have none other than our newest bronze to actually
come into the marketplace. Listen, 30 days to bronze, guys. Absolutely incredible. And they're going to share some information with you, share the opportunity with you. But at the end, we're going to share the getting started right training as well. So you can let your folks know that they're going to also learn how to, guess what? Be able to come in, get started right, and do the things that they need to do to absolutely be successful. So we're going to get started in about another 2 minutes, guys. Give us about 2 minutes and we'll be getting started.
here tonight. This is the first time we actually had Mexico represented on here tonight. We also have our Spanish-speaking community, folks in Peru and all over the Spanish-speaking communities represented tonight. We have Canada represented tonight. We have all over the Caribbean represented tonight. So guess what, guys? Tonight is the first night that we've actually had 100% a global presence on tonight's call. So I want to say thank you for each and every one of you guys that are still plugged in tonight, and especially for folks that are in the Spanish-speaking community that stay plugged in, that absolutely that speaks English as well, and might have some English-speaking people that want to plug into what it is that we have. So it is my pleasure, and I'm 100% pleased to introduce the couple that we have here tonight. Let me tell you something, guys. When you hear this gentleman's story and you hear him talk about what it is that this company has to offer, it's going to flat out blow you away. Because guess what? It's not coming from the corporate standpoint. It's coming from the field, by the field. So it will definitely touch exactly what you need to touch. Why? Because it's coming from one of you. Right? It's not coming from us. We're supposed to say great things about the company. But when it's coming from somebody that's just like you, it's a whole different feel. So what I want to do is welcome each and every one of you guys to the call tonight. I want to say thank you for all the folks that are still plugged in. I want to say thank you to all of the folks that are just now plugging in. And I want to say thank you to all the folks that have guests that are plugging in as well, because guess what? I still see people still logging in right now as we speak. So we're talking about a global presence, guys. So guess what? Let me get out of the way of greatness. I want to introduce to the line a husband and wife couple that's going to do some fantastic things with this company. Let me tell you something, guys. They know 100% of the facts of the business. First and foremost, they love having fun. They love making money, right? And guess what? They love helping people. But what I love about them the most, guys, is 100%. They're 100% down to earth. So without further ado, I want to bring to the forefront Mr. Brian Singleton. Are you there, sir? If you're there, just unmute your line. I see you there. Just unmute. Can you hear me, Mr. Trahan? There you go. There you go. You can also open up your camera too, because you are actually a co-host on the line tonight. So you can open up your camera and therefore we can see you as well. Did that do it? I see your camera open, but it's just black. Like you need to turn your light on or something. Let me see. I'm trying to see where the light is, Susan. I have no idea. Don't worry about it. Don't worry about it. If we can't see you, that's okay. We can hear you. That's the most important part. So you guys, the floor is yours. Tell us a little bit about your story, and then we're going to jump right into this presentation. You know, first of all, I'd like to thank you. I can't thank you enough, Mr. Trahan. Also, a shout out to Mrs. Lydia McKinney. You know, y'all are actually corporate, but I know personally that you spend all your time in the field, you know, and I know that you started in the field and haven't forgot where you came from, and you have expressed that in every shape, form, or fashion. So I would not be in order to not say that my wife and I are indebted to you. And Ms. McKinney, our friends are indebted to you. You know, it was a lot of talk from the beginning, and your walk and talk matched up, and I don't take that lightly, you know. We didn't just get in business, you know, we got in business for ourselves, but we didn't get in business by ourselves. So and although you spoke about us, I know that you can plaster a wall with your accolades, and we don't take that lightly, sir. We have to thank you all for that total support, you know, for the top and the bottom. You know, many have heard my testimony, heard me and my wife talk, you know, and it's just, it all remains brand new, you know, in that we lived through that bad health, that diabetes. We lived through that lapse of memory, that fatigueness, you know, knots in my neck, several shots every day for diabetes that went along with each meal I took, you know, high blood pressure medicine, you know, in and out of the emergency room from this hospital to that hospital, you know, and when I first, St. was first brought to me, I had no idea of the transformation that was about to take place in my health, you know, but to move short, because to move it along ahead, and the things that took place where that shot from 4 to 6 shots a day has turned into
one shot every now and then, to the diabetic, to the high blood pressure medicine being cut in half, to being able to sleep now in a way that I hadn't been able to do it for 30 plus years. It's a no-brainer. Senke has been nothing short of miraculous in our life. There's no words to really explain it. I still get caught up when I just think about from where we went from that time to now, sir. Wow. Absolutely incredible. And just share with the folks on the line. Because tonight, guys, we're going to have a real conversation. We're going to take it a little bit different than we usually do. But we're definitely going to let Mr. Singleton present the information for you guys. But just tell us, Mr. Singleton, when you first came on with this company and you were looking to help yourself from a health and wellness standpoint. And I know you talked about you being able to sleep and not being able to sleep for 30 years. I don't think people really understand the magnitude of exactly what that means and how that affected your health, right? Because rest is when your body recovers, right? So we're going to talk about that in a minute. But just explain to the folks that are on the line tonight, how important just you being, but if nothing else happened with this company, nothing else, like if it didn't do anything else for you, just explain to them how important it is for you to be able to rest at night. I spent the last 30 plus years, I'm a Gulf War vet and otherwise, and the things I was exposed to and things that took place, for me to, I never saw in the past 30 years of literally just going to bed with my wife, typical person, they'll go to bed with their wife, they'll have dinner, they'll go to bed. But for me, it wasn't that way. If I went in the bed, I was going to perhaps kick out the bed with tossing and turning all night, looking at the ceilings, dealing with PTSD, things of that sort. It was never ending. So I was always prepared that my wife was going to spend some time with me before she went to bed. And then I'd be up the rest of the night, always up. No matter what, couldn't sleep, And then after being introduced to the product, I came home that particular night with the same thing in mind, that I would be up, that I would be looking at the walls, that I'd be tossing and turning, But I came home and I said to my wife, I said, baby, let's watch some Yellowstone together, cowboy show. I'm a bit of a country boy. And so my wife agreed that she would do so after she take care of a couple of things in the kitchen and some things in the restroom. So about 15 minutes later, my wife came forward and said, and started turning the channels. And that's the last thing I remember. I'm getting up and I'm looking through the picture window in the back part of my house and I'm seeing daylight. Now, I saw daylight before, of course, but in the last 30 plus years, I saw that daylight going to sleep as opposed to waking up. And what else did I notice? Not only did I sleep, I rest, because with diabetic neuropathy, it's the equivalent of walking on bottle glass. The best way to explain it to those of you who don't know or are not familiar with it, right? And you, when you're laying down, you're tossing and turning. But I didn't feel any of that. The first night of only taking about 4 to 6 ounces of the product, right? I slept like a baby. I slept sound. Not only did I sleep, I got rest. And unfortunately, most diabetics don't sleep properly, and your body cannot repair if you don't sleep. If you don't sleep, you can't rest. If you don't rest, your body won't repair. And in a short time, it's been tremendous because the last 40-some days of taking the product are better, right? Been the best 40-some days of rest in the last 30 plus years. Wow. Super important. So guys, listen, guys, we're coming to you. We're not making any medical claims. We're not saying that we're a fix-all for anything. But matter of fact, what we're saying is we help with everything. And any statements that you hear tonight, guys, are people's personal testimonies. Anything that you hear as it pertains to any income testimonies or anything like that, guys, it's 100% dependent on what your work ethic is, how hard you're willing to work, and that'll determine what your income is. So, and like Mr. Singleton says, this is his story. This is his testimony. So we're not saying that we're going to fix anything at all, guys. We're not saying we're going to cure anything. We're not saying we're going to treat anything at all. But what we're saying is our formulations definitely, absolutely help with everything. So, when we jump into this thing, Mr. Singleton, tell us why Senke and why now for you.
Man, it's actually a no-brainer at this point in time. When I walked in the door the first time, I never forget when you were one of the first gentlemen I met at the front door, and just so happened your situation was very similar to mine with diabetes, and so you could identify with me. But even with that, I couldn't see help for me because of all the many things I had tried. So, you ask yourself the question, why not today? Why not Sankey? Man, it's a no-brainer. We live in a time, not just for diabetes, not just with cancer, but all the many things that are taking place with COVID. It just makes good sense to put things in place. And most of the things that Sankey have is what people been looking for the most in the last 2+ years. So it just makes good sense to have it in place. At this point, Sankey is a no-brainer. It's a no-brainer. It's not trying to prove anything. It's already proven. It's already done the homework. Wow. So this is something that we have, guys. And, myself and Mr. Singleton, we're going to step you through what it is that we're talking about tonight. Just from our own personal testimonies. Like I said, I'm Tim Trahan. I'm the International Director of Sales here for Sankey Global. In the Caribbean, they call me the International Director of Business Development. And we're talking about, unique technologies, epigenetics, nanotechnology, biotechnology, fermentation process, all of these things, and metabolites. All of these things are things that people talk about. These are now buzzwords in the health and wellness industry. These are the things that people talk about on several different levels, but not really understand, right? Our company is rooted in all of these things. We're rooted in this. It's not something that we just talk about. This is who we are, right? When we talk about epigenetics, we own the epigenetics society, if you will. When we talk about nanotechnology, we're talking about nanotechnology from a food source. Not from a technological source, but from a food source, right? When you think about it, most people think about nanotechnology as their cell phones getting smaller and smaller and smaller. We're talking about a food source as being able to actually matriculate through your body with nanoparticles, 14 quadrillions nanoparticles feeding your cells, right? Biotechnology, buzzword. Big word, right? Fermentation process and metabolites. So when we talk about these things, Mr. Singleton, what does that mean to you? You talk about these different scientists that have came together with now epigenetics. You talk about nanotechnology. Hey, it's one of the biggest buzzwords on the planet, but everybody is talking about it. But Sankey has really put it in perspective. Then you have biotechnology. It's a no-brainer. Fermentation, the things they have done and the process they've done. We have no copycats. Nobody has been able to do this. They spoke about it, but Sankey has pulled it off. It's pulled it off because of all the thousands of people I've seen. You name their situation. This formula product is working 100% of the time and 100% of the people. And don't talk about the metabolites, and for them to be able to put these 5 different areas together, man, it's just on a whole nother level. And the fact of how you're seeing it works. And I'm not a doctor, I'm not a scientist, but they've done all the work. They're the doctors, they're the scientists, but I could see it in what took place after 30-some years of trying everything else plus, with very little, if any, results. This thing done in a day or two. I had more progress in a day or two than I had in 30 years. At least on the last 45 days, it's just been nothing short of impeccable. Wow. And then we'll talk about powerful research network, guys. We're talking about, things that are moving globally. We're a global company. We have global exploits. We have farms all over the world, farms in Mexico where our cacao is actually harvested. We're talking about, the nanotechnology as it pertains to one of our big products, which is the Hasaki. And we'll talk about these 5 products, and I'll let the Mr. Singleton kind of explain that to you. But we also got the farms in Spain, right? Alcántar, Spain, where that's the largest plantation of olive trees in the world. And not for the olives, guys, it's for the plant system, for the root system, for the fermentation system, for the bacteria that's created when you have, thousands and 2,000-year-old trees that are actually speaking to each other
and doing all those things. We have farms in France, Dubai, and then of course we have our tea farms and stuff there in Japan where our technology networks are. So we have it all from seed to sale, guys. We manage the process to perfection, but not only do we manage that to perfection, guys, we control the entire process. So when you think about it from that standpoint, Mr. Singleton, when we say we have it from seed to sale, what does that mean to you? It's simple. Once again, it's simple. I like that. Although it's basically KISS. They kept it super simple. They did what matters. And that they didn't leave it to chance to somebody else that would be uncontrolled or be packaged by someone else or take a cheaper way out. They spared no expense. It's evident, from the time that from this seed, right, to come up to handling every aspect of it, and it showed the control of it, and they were proud to put their name on this, right, from seed to sale. It's just, it's a no-brainer. And that they made sure that none of the phase or none of the aspect of it would be left by chance. They wanted to be over it, overseeing it with their own eyes, their own people, everything in-house. It showed when they came out with their first product after 40 years, not a Me Too company, but a company that's making sure that they take each and every person's situation serious one by one. Wow. Absolutely incredible. So now, when we talk about, conversation, a documentation beats conversation any day, right? And we have the documented proof of everything we talk about. We have the research manuals, guys. We have, the ONR manual, which is the auxiliary night reset. We'll talk about that in a minute. We have the research manual for the Orazide enzyme. We're going to talk about that as well. But the Inner 7 manual as well, guys. We're talking about award-winning systems, right? We're talking about pharmaceutical specialties. We're talking about, being able to have intelligent conversations from the most intelligent aspect, because guess what? We also in the PDR, which is the physician desk reference. And when we're able to talk about these things and we're able to document what we are, Blue Ocean Strategy Company just simply means we're in a lane by ourselves. It's just absolutely incredible. So when we have folks like Mr. Singleton, and by the way, if you guys don't know, he hasn't mentioned it yet, but I'm going to mention it for him. He's lost about 50 pounds, guys, in the last 30 days. Right. 50 pounds, right? Almost 60 now. Almost 60 pounds. So you're hearing it. So all he's doing is taking the products, guys. He's not doing anything special. He hasn't decided to just jump out there and start running marathons, although he used to run marathons, when he was at his optimal health. But all he's been able to do is take these formulas and is putting his body back in that state of what we like to call homeostasis. We have what we call the advanced delivery system, the kosher certifications, the BSCG. Now, for you guys that don't know that's on the line, guys, I'm a former professional athlete. And this was probably one of the biggest things that caught my attention. BSCG, which certifies us as drug-free. And the reason why I say that is because when I was playing professional sports, guys, I didn't even take cough medicine. Why? Because I knew it could possibly be one substance that was in that cough medicine that would cause me to get suspended if it was on a list of banned substances. But guess what? We're BSCG certified. And you're going to understand how important that is when we go to the next slide. And I'll let Mr. Singleton explain that to you. But when we're talking about Blue Ocean Strategy, guys, we're talking about the best of the best. We're talking about not a Me Too product. We're talking about Blue Ocean means we're in a lane by ourselves. That means I don't have to prove that what we have is better than what you're using, because I know that you're not using what we have. So like I said, guys, 50 plus years of scientific studies and research, 50 plus years, right? 40 years before we even introduce one product. And we're talking about in vivo and in vitro. So what does that mean? That means we studied it in the lab and on people, right? So we're not talking about opinions, guys. We're talking 100% facts. But let's look at it, and I'll let Mr. Singleton speak to this part here. Who recommends us, Mr. Singleton? And you see over 400,000 plus distributors and customers. I'm seeing people utilize this. If they utilize it, they coming back. No questions asked. The first time I took this product, my wife was there. She took it. In a short time, we saw results. I'm talking about would it been somebody 80 years old. We saw they're seeing results right away, and gotta have it. Get in touch with it. We have a young man. He's about 27 years old. Right, played football. He's a
a clothing designer. He's also a rapper. He tried it the first time. He's like, oh my God, I feel some tingling. That's called circulation. That's called oxygen right away. 2,500 plus doctors, 2,500 plus doctors and counting. And I've met some of them like Dr. Del Grande is a brilliant gentleman, Dr. Taylor. I would like to meet him pretty soon, but these people are just, they sold because they just work. They just work. These guys have names that are on a whole nother level, and they stake their name to this, that says something. 250 plus Olympic gold medalists and professional athletes and counting, and just to know that this caliber of people that have to get up and perform every day, it's not just every so often they perform. These people got to perform every day. Things have to take place every day for them to be able to work out on this particular level. And these gentlemen said, and these ladies said that we're going to utilize this. We're going to stake our trust on this, our career and our name on this. 2,500 plus. Wow. 250 plus. Wow. Now, when we talk about, health is the most important asset of any economy, right? And you being a Gulf War veteran and you being a person that ran marathons and being at the Ultimate Health, you talking about 20-mile hikes with anywhere between 70 and 120 pound backpack on your back and all of that good stuff. And to you to come home and be suffering from chronodegenerative illness like diabetes and high blood pressure. Tell us a little bit about what this statement means to you as far as health being the most important asset of any economy. Sometimes it's painful to share, but I have to do it because I was set free by this product, not just for myself, but for the masses. And I promised God that I would share it, And so I have to say that even though I was a recipient of the presidential award, I was still in a whole nother way in my thinking and mind, even considering suicide. Because at the end of the day, when you living as though you're walking on bottle glass and you don't have your strength and you can't do the things, you don't feel like you protect your family like you once did, and you're gaining weight that you can't control and your kidneys are shutting down, it'll put you in places mentally you can't believe. So reality is your first asset is your health. Your first asset is inside of you. You see a many of Hershey's going back and forth, but you'll never see any of them pulling a U-Haul. Wow. So your basically, your health is your first wealth. Absolutely. So let's look at the products a little bit, guys. So we're talking about the Hasaki, which nourishes and vitalizes. We're talking nourishes. We're talking about the Balage, which means beautiful age, with vitalize and sustain. We're talking about the Inner 7, which balances and connect, and then of course, the Chrome We Fire, and we know what that does for you. But this is the deal, guys. We're talking to a gentleman here, and he's actually helping us with our conversation tonight, right? Because we decided to do it a little bit different. And this is a gentleman that lost over 50 pounds, and he's done it in a very short period of time. And guess what, guys? He didn't do anything special. Like I said, it's not like he just went and said, I'm going to spend 2-3 hours in the gym every single day. I'm going to go on these 20-mile hikes with my backpack. He just said, listen, I'm going to make a lifestyle change. So when we talk about a lifestyle change, we're talking about Psyche Global. We're talking about the recreation of the digestive system outside of the body with these 4 formulas that we have. So I'm going to let Mr. Singleton kind of talk about each one of these formulas and let you know how he uses them in his everyday life. So, Mr. Singleton, I'm going to turn it over to you. And the first product or formula that we're going to talk about right now is the Hasaki. So go ahead on, sir. I'm going to turn the floor over to you. And where do I start? Where do I start with the Hasaki? Some people get it, and the first thing they think is that it's a protein, And in a lot of ways it's that, but the protein is only the beginning. This particular product has 596 metabolites that take care of your gut, that take care of phase of your gut. You see those nerves and curves and those little what look like bumps and whatnot. All those are different compartments. And I believe that at this particular point, that your gut have as much intelligence as your brain. And I don't think that your brain control your gut. I believe that your gut control your brain. And that these 596 metabolites are not there for any reason. They there to keep you at optimum, not surviving, but thriving.
It's been proven over. The boba that's in it, revolutionary formula that can contain these 596 different metabolites for your gut and the cacao. Where do I start? It is a no-brainer the way that this has been formulated. And not just it working later on, but you seeing results right away. Some people within minutes of taking it. It's a no-brainer. The thrive I had to get a hold of sugars or things I didn't need. I mean, in 2 days, they were gone. Having to remind myself to eat because it was no longer about food. It was about nutrition and being nourished and restored by this. You're not hungry. You don't have those cravings, which I got 60 pounds of loss to prove to that. Wow. So if you guys look at this, guys, and just take a snapshot of what all of this does for you, we're talking about the protein absorption of 20%, guys. Let me tell you how important that is. We know that 20% more protein absorption is going to build 20% more muscle, which in turn is going to burn 20% more fat. So guess what? Even though that Mr. Singleton is not doing an extra exorbitant amount of exercise other than his daily path, guess what? That 20% more protein absorption is working in his body because it's helping his body burn 20% more fat. So if you look at each and every one of these sections, like Mr. Singleton said, your intestinal tract is broken down into 596 different parts. And that's why those 596 different metabolites are so important, because they're gonna feed each individual section in there with a different bacteria that your body needs to give you optimal gut health. And we know that most sickness, illness, and disease starts where? In your gut. So, what Mr. Singleton is pretty much saying is he has figured out that if he has good gut health, everything else will follow. So let's jump into the next formula that really just changed Mr. Singleton's life, which is the Belage, which stands for beautiful age. And you guys look at it, it has the Orezide enzyme 3, and we've actually upgraded to a different Orezide enzyme because this particular flagship formula is constantly evolving, which is 100% natural. And let me tell you something, guys, when we're talking about it strengthening the immune system, increasing the energy production, and all of the other things that it's doing for you, the 3 basic factors that you need to know about this particular formula is it increases circulation, decreases inflammation, and helps the body deal with the mucus. So tell us a little bit about how this has affected your life, Mr. Singleton, when you start taking this Belage. My just in one particular area, I was at stage 4 kidney disorder where I was told my kidneys were functioning somewhere between 22 to 30, right, Susan? Between 22 to 30. And in a week or so, I probably gained over 20 some pounds of fluid because your body won't get rid of it and just miserable, and it affects you in ways that you couldn't believe. And I had tried every single thing under the sun. I was prescribed 80 milligrams, Susan? That's right. 80 milligrams of water pill, and it had very little effect, if any. Constantly gaining weight and miserable, couldn't get around. Man, on my first day of taking this product, I could see that the Belage was helping me to release that from my body, and now just on a whole nother level. And the only thing that had ever changed was these second products. Everything else had remained the same. You cannot, I don't care how much you're in the gym, I don't care how much you work out, 20% of what you do at the gym and 80+% is what you do with nutrition, and what took place with the Belage enabled me, as well as the other 3 products, to relieve this horrible mucus from my body, to relieve all this extra fluid from my body, and running off other toxins with it. Wow. That's absolutely incredible, guys. So we're talking about, a gentleman that's dealing with diabetes and other chronic degenerative illnesses as a result of him being a Gulf War veteran and so on and so forth. And guess what? Like I said, this is not somebody that's outside running marathons or doing 5 to 10 miles every day. But we're talking about a 60-pound weight loss just by incorporating these formulas in his system. And like I said, guys, the 3 things that causes sickness, illnesses, and disease is inflammation,
lack of circulation and the body's inability to deal with mucus. And once he started taking these formulas, guys, the very first night, he just started seeing results. So this is what this particular formula actually does for you. And then, of course, guys, we got the Inner 7. And I'll talk about the Inner 7, and I'll turn it back over to Mr. Singleton to actually talk about the next formula, which is our Chrome Wheat. But the Inner 7, guys, is our award-winning formula that's loaded with minerals. It helps the body deal with all kind of things that it needs to deal with. Why? Because most people aren't really sick, but what they are is suffering from mineral deficiency. So when we're talking about mineral deficiency, the building block of mineral is magnesium. So most folks are just simply suffering from magnesium deficiency. But not only do we have the magnesium, we have the sodium, the potassium, 100% natural, improves natural defense mechanisms, contributes to proper pH balance. I'll come back to that and tell you how important that is. But it also stimulates relaxation and revitalization, improves intestinal transit, provides essential minerals for your body. So let me tell you something, guys. We're talking about the ultimate in minerals, right? At one point in time, it was all about minerals. People were talking about, hey, I need to go to the General Nutrition Center or the vitamin shop. I got to load up on minerals. Well, guess what? All the minerals that you need are right here in this packet. And that pH balance is so important because why? That pH balance is putting our bodies in what? A system of balance. Is alkalining the body, right? But not too alkalining, putting it at the perfect pH balance, because we know sickness, illness, and disease cannot reside in an alkaline body. So this is absolutely essential. But this is the last one, right? When we're talking about our suite of formulas, guys, we're talking about everything that the body needs to work in harmony. And we're going to talk about, the Chrome Wheat Fire, which has the green tea polyphenols, the ONR, which is the oxylianite reset, which just simply means it puts your body at rest when it needs to rest. Perfected with black bean, olive, rosemary, and green tea, 100% natural, right? We're talking about being able to put the body in a state where it's breaking down and metabolizing your food correctly. It's not doing things that it's not supposed to do, but metabolize your food correctly. So guess what? We know that sugar, starch, and fats can only be metabolized a certain way, and anything that can be metabolized, where does it go? Into your bloodstream. So when we're talking about going into your bloodstream, we're talking about the body having diabetes. We're talking about the body, having high blood pressure and all these chronic degenerative illnesses. But guess what? Remember what he said. This gentleman had not been able to sleep straight through the night for 30 plus years. So tell us a little bit about your experience with the Chrome Wheat Fire. Mr. Wow. Where do I begin? This product is just on a whole nother level. It's just you just can't believe what's in those sachets. It's just hard to believe. But once you try it, it's just on a whole nother level that you fix yourself a warm cup of this, and 8 ounces, and it goes down real smooth. It's almost like a bit of a warm wine, and everybody who tastes it like, man, I like this. But bigger than the taste is what it does, the formulation of it, that the minute you take it, you begin to relax. What I like about it, it'll put you to sleep, but it don't rush you to sleep. You can perform with it, and the minute you get ready to lay down, your body wind down in a way that it will in no other way. I had no idea whatsoever. Now I can't think about going to sleep. I cannot think about going to bed or during my night without that being the last thing I drink, the last thing I put on my mouth. And man, it's just it's like I paid a company to drink it. And that you take a sip of this and a couple of sips, a cup of drink, and you finish with it. And then when you get ready to lay down, not only do you sleep, you rest, and you won't get up unless your alarm goes off. You won't get up unless unless you got to use the restroom. You're going to sleep through the night, and you're going to go into another realm of sleep. You're going to go into a restful sleep. When you get up in the morning, your feet hit the ground, you up and running, you ready to go. That where do you start with a product like this? How could you, it's really no words to do it justice to explain all the great things it do. Yeah, absolutely. So guys, this is our suite of formulas, right? For all you guests that are on the line tonight, this is what we have. We don't have 1,000 different products, right? We got 4 products that was designed to recreate the digestive system outside of the body.
And once you fix what needs to be fixed outside the body and you put it back into the body, you're creating the perfect situation, what we like to call homeostasis, or pretty much that's the scientific term, putting the body back in balance. So what we're going to talk to you about tonight, guys, is what's your plan B? Like let's talk about it. Let's think about it. Like we know what our plan A is. That's the 9 to 5. That's that 40-40-40 plan that they lied to us about. Go to work for 40 hours a day for 40 years to retire at 40% of less than what you couldn't make it at 100% of. So, you know, when we're talking about this plan B, guys, it's absolutely imperative and important that you understand that not only do you need to have a plan A, but your plan B is equally as important. Because we see what's going on in the economy today. We see what's happening, right? Jobs are going away and a lot of them aren't coming back. So if you don't have a plan B, what are you going to do if your industry and your job is the one that tends to go away? So what we say is don't wait for the economy to change, guys. You got to create your own economy. So I'm going to turn it back over to you, Mr. Singleton, and you can just tell us about, about the timing and how important it is to participate in the Sankey trend. Well, Mr. Trahan, it's just, self-explanatory in that we look at what took place in this day and time. We never would have thought that we'd all been placed back at home, no matter where we've been on our job, 10 months, 10 years, or 40 years, we were at home behind closed doors. Some people, when those doors did open, they didn't have a job anymore, but those people who had a little something in place, they could sustain to some degree. So I say don't wait till they give you a pink slip, give them one and give them one, and you could be the Michael Jordan at what you do. That's not the most important thing. See, it's not the T, and Mike had a lot of talent, but it's not the T in talent, it's the T in timing. We in this area with nanotechnology, which is $42 billion, right? Then we're combined with biotechnology, which is another $370 billion, right? And Lord, don't talk about the well-being valued at $4.2 trillion, which equals Sankey trend. It's a no-brainer. With a pie this big, oftentimes we say we need a good slice of that financial pie. With a pie this big, you don't need a slice. You just run your knife through the middle, and your kids, and your kids, and your kids, and your kids can live off that thing called residual. Now, if you don't understand what residual is, I suggest that you learn or ask somebody, because once you understand residual, you walk through a brick wall to get some. Right. Absolutely. So when we talk about Sankey going to work with for you guys, not only are we in the intelligent force of nutrition, but we're the intelligent business. So, we're talking about, not worrying about having to store your product. We have that taken care of. All the training will be done for us, by us, for you, for you and your teams. And then eventually you'll be training your own teams as well, because you're going to get the proper training. We got the delivery methods. We have the operations. All the billing is taken care of by us. We got the research and the development of unique technologies, call center, online store, distribution, information technologies, online administration. What we say is let us support you, right? If you're opening a traditional business, these are all of the things that you're going to have to worry about, but not here with us, not with Sankey, right? We're talking about be your own business, guys. Minimize expenses without risk. Leverage the resources. We have everything for you. So all you got to do is just lock arms with the right people and you'll get the right results. So let's look at the next slide a little bit, Mr. Singleton, and tell us a little bit about, what it is that this company and this excellent company is doing for people. Reality is, I heard Oprah said that you need to put yourself in a position where you're writing your own check. And with Sankey, you can write your own check. If you need $500 extra a month, they have that. If you need $500 extra a month, they have that. But if you need $5,000 extra a month, they have that as well. You got $70+ million in commission paid out. $70+ million in commission paid out to the field. That says it all. 92+ trips to Paris. Come on, guys, who doing that? Nobody. 28+ trips to Japan. 130 lifestyle bonuses. Who's next? My wife and I have cash checks since we've been in, and the checks do cash, and they pay out weekly. And that's weekly W-E-E-K-L-Y, not W-E-A-K-L-Y. There is a difference, And so we can say great things in a short time, and the best is yet to come.
Wow, 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 wow. That's absolutely incredible, guys. So what we want to do is we just want to show you, how do you start your business, right? The Singletons came in and they follow what we call as a 30-day blueprint, and they followed it to the T. And matter of fact, we talk probably much daily on what it is they need to do to be successful, but it's super easy, guys. It's 3 easy steps, right? You come in and you get your first customer, which makes you binary qualified. Excuse me, you get 2 distributors, first customer, which makes you a certified distributor. You get 2 business partners, what makes you binary qualified, because binary just simply means 2. And then you teach them to do the same. And if you're able to do that, guys, you could just build an astronomical business. But on top of that, guys, let me just share some information with you that's so important, that just makes it so easy for you to come in and earn. It's 3 types of income that you make in this industry. You got fast money. You got now money, you have fast money, and then you have lasting money, or what we like to call long-term or residual. Now money is the money that you can make as soon as you come in. When you make an investment, you want to come back in and know you can get your investment back ASAP, right? If you're talking about, in traditional business, you think about a McDonald's, you're talking about $2 million to get started. You're talking about $1 million up front and then $1 million in assets and reserves, right? And then that's not going to guarantee you that you're going to make that back. And if you do make it back, it's going to take you 3 to 5 years to do so, because the average McDonald's owner only makes, about $200,000 to $350,000 a year. So you figure 2 million and you're making, let's say at the most 300,000 a year, you can figure out how many years it'll take you to get your money back off that investment. But what we're saying is, guys, we got a low barrier of entry, but not only do we have a low barrier of entry, but we have a right now money that you can make your money back right now. How do you do it? 3 customers and your product is free. So for every 3 online customers with 50 points, guys, you're going to earn, your product free, and then you're going to get free product that you can retail. So every 3 guys is going to give you an average of $100. So 3 customers is $100 to you. 6 customers is 200. 9 customers is 300. 12 customers is 400. 15 customers is 500. So on and so forth. So, and then guess what? It's unlimited. So that's what I like to call, our upfront money, our right now money, the money that you can make right away. Because if you don't want to build a team, you don't have to. And that's what I love about it. You don't have to build a team, but what you can do is build a business. And that's what this is about, building business, right? And if I could show you how to build a business, what will stop you? Absolutely nothing. And then, of course, we got first order bonuses and all of those things. So what does that mean? That means when you bring people into the business, they decide to lock arms with you, you're going to earn 40% of the points that's generated when they get started. So if they get started with a 200-point pack, 40% of 200 is $80. 100-point pack, 40% of 100 points is $40. So that's 120. And then let's say you got a couple of folks that decide they want to get started underneath your folks, you're going to earn 10% of that. So in this particular example, 200-point packs there, that's an additional $10. So you just made $140 that quick. Boom, just like that. So that's the fast money, which we like to call leverage money, right? No leverage, no life. If you don't have leverage in your life, you're being leveraged by someone who does. Okay, so definitely that. And then, of course, we got the residual income. That's what we like to call the lasting money. And how does that work, guys? Plain and simple. Plain and simple. All it means is you continue to build a team. Those teams continue to build customers. If you got a team of 100, they build 300 customers. Each person gets 3 customers. That's $2,000 residual, right? Your team continues to grow to 200 with 3 customers each. That's 600. That's $4,000, right? Let's say you go to 1,000. We're talking about $20,000 a month, guys. Now, I don't know about you. But I know about me. If it took me, let's look here, 1, 2, 3, 4, 5 years to get to 1,000 people on my team and a total of 3,000 customers. It took me 5 years to do that. And I'm making an extra $20,000 a month. Is it worth it? Is it worth a 5-year sacrifice to be at $20,000 a month? I don't know about you, but my answer to that is yes. Right? And this is what we're doing here. See, this is what the Singletons are doing. That's why they were able to hit bronze in 30 days. That's why they're going to duplicate that effort and probably hit silver this month. That's why by the end of the first leadership period, they'll probably be gold. Right? We're talking about in 6 months, guys. 6 months, the Singletons will probably be no less than about $6,000 a month. Probably at the end of their first year, they'll probably be somewhere between $12,000 and $20,000 a month.
Why? Because they're a duplication nation. All we're doing is teaching people how to duplicate, and we'll take care of that in another training. But guess what, guys? Look here. These are the different options that you have to get started, right? You got your 50-point pack, which is the builder pack, which is $175 all the way up to your 400-point pack, which is $1,120, right? And why is that so important? I tell you, get started at the highest possible level. Why? Because that's going to give you everything you need to be successful, right? I don't know a McDonald's owners around that started their business with the bare minimum. They need enough to take them through to be successful immediately. That's why they go through McDonald's University. And we're going to come back and we're going to go through a training. I'm going to let the singletons go through that training for you. And it's going to probably take about 10 minutes for us to go through that training. But listen up, guys, join us today. Start living your dreams, not tomorrow, but today. Why is that so important? Because if you come in today, you start today, you're able to start earning today and building a future for your family tomorrow, right? So by now, you should understand what it is that we're talking about. By now, you should see yourself in this awesome opportunity. By now, you should already be picturing what you want your income to look like in the next 12 to 18 months, right? By now, you should already know, right? 3 types of people that look at this opportunity. The first type of person says, guess what? I love what you're talking about from the product standpoint. I want to take advantage of the products. The second type of person just simply says, I got some questions. And if that's you, you want to get your questions answered here. The third type of person says, guess what? Let me let you in on a little secret, guys. I'm ready to go. It's all good. You could have shut up a long time ago. But I'm ready to get going, right? And that's what we're looking for. We're looking for the 2s and the 3s, the folks that's ready to, actually, we're looking for all 3 of them. Whether you want to be a customer or whether you want to become flat out 50 rich, we want you here with us, right? Because that's what we do. We show people how to generate wealth, right? We're talking about a duplication nation here, right? And if we can show you how to duplicate, then we can show you how to live your life on an unbelievable level. See, this is what I know about lifestyle. Life is something that we all have, but style is how we choose to live it. And we choose to live it here with Sankey really, really well. You see it. Like the singletons, 30 days, bronze, right? I'm here for them to help them, support them, right? And the next time they'll do this particular presentation 100% by themselves. But guess what? 30 days, they're here. They're ready to go. And they've already stepped up to the forefront to lead, right? That's why I love this company. So guess what, guys? We're going to go ahead on. We're going to break for about 5 minutes. And then we're going to come back. And then we're going to allow the singletons to let you know how to get your business started right, guys. Absolutely get your business started right.
I'm gonna turn it over to the Singletons so they can just go through this training with you guys in about the next 5 or 10 minutes, just to show you what you need to do to be successful in this business. So we're gonna talk about, excuse me, launching your business the right way. So Mr. Singleton, the floor is absolutely yours, sir. We're gonna talk about launching the business the right way. Thank you, sir. All right. First step was thinking. First of all, finding your why. Let's talk about your why. A lot of times people think about how, but your how don't even matter until you establish your why. Once you establish your why becomes like armor to a knight. To no matter what comes your way, no matter what happened, you're focused, and that word focus is follow one course until successful. But your why determines that. Your why sets everything into place. Not, and if your why don't make you cry, if it don't bring tears to your eyes, it may not be your why. My part of my why is I want to make sure that my wife, no matter what should happen to me, that she's in a great place financially, spiritually, socially, just the whole nine. The same thing with my children, which is just a part of my why. Then make your list. You want to make your and then after you make that list, you want to qualify the list. You want to talk to those people that you would never share this with. Because no matter what they talk about, no matter how much money they're making, or no matter what their income look like, those people need to take care of their health because their health is our first wealth. So when you make that list, you build it long and you build it strong. Then you want to invite, right? Ask the question, But you when you do the invite, it's simple. You seen the presentation today. Don't mix the invitation with the presentation. Let the invite be just that, short and simple to the point. Asking them to take a look, man, you got to see what I saw. Just come take a look. Let me get your opinion. Simple as that. And we talk about the sharing content, also sharing content, sharing sample. You look at Facebook. Facebook became a giant company because somebody shared, because somebody spoke out. All these companies, major things happen when things share. Senka is the company because people share. We gave a handful of people a sample and they're like, man, we got to do this. We got to have more. And they give a handful of people samples. And those people came back and those people gave a handful of sample. We didn't have to give them to, we got a large team, but we only gave the samples to a handful of people who did what we did. Follow up and close. Reality is the fortune is in the follow-up. The fortune is in the follow-up. Get back with them. Training and support. Team building and training. Senka has put so many things in place. As you see now, you'll be in business for yourself, but not by yourself, to help on with the train building. And whether it's in Spanish, whether it's in English, you got help. You're not by yourself, right? The conference call is on a whole nother level, as you see now, the webinars, are endless, no matter where you are, to answer the question to the point, they're personal. And we have webinars like another webinar. Our webinars are communication, and then company events. The company has set it up in more ways than one to get the information to you, to make sure that you have it, not only that you have it, that you understand it. Training and support, check your emails, things that come through your emails. We're able to do this. We really don't have a home-based business. We got a phone-based business, with using the tools and whatnot. All over, make it easy to access social media. Things have moved from brick and mortar to click and order. Walmart makes most of its money through the internet. Then we had a digital kit that's just, it's just brilliant how it's put together. Have the Senka mobile app, be a part of the distribution group. It's set up just plain, everything, all of it is done for you. And the welcome book is just a no-brainer, bringing everybody in and getting them acclimated to what's going on. Training and support at a glance. One-tap access to training. Promotions, special events, and weekly basis. It's just on a whole nother level. Senka Share app, get started video, right? We have that to make it plain for you. Share content, share samples, enroll distributors and customers.
Yes. Maximize your earnings. Step one, be on auto ship. You know, people who are serious to get on auto ship, and place that order. Things don't happen when you're in the business. It happens when the business is in you. Definitely take place. Minimize retail power. Step two, get 3 customers. Let me tell you something. You can find 3 customers. If you can't find 3 customers, I don't know what to say to you. You won't be able to bury it because it takes 6 people to bury it. We sit on a planet with over 7, almost 8 billion people. You'll find 3 customers. Matter of fact, they'll come looking for you when they see you looking like a walking billboard. Like I was blessed that Sankey did it for me with 60 pounds lost. Step 3, achieve duplication. Duplicator rank. Oh my God. That right there will bring you all the way through the top level. Mr. Trahan made that plain to me and showed me that. And it was just magic to be able to do that for myself and then help other people well on their way. Gain access to the global pool and rank benefits. Dynamics of Sankey, very simple, fun, and duplicatable. Duplicatable is where it'll change your life, or change your perspective. Take action now. What better time than right now? Dynamic success. 1, launch call. Man, that launch call is just on a whole nother level. We seem to do our launch calls and people grab on, and then we encourage other people to do that launch call, and it's just a whole nother level. That launch call is just powerful to launch your business. You want to start your business, you want to launch it. And the private Zooms, we had people from corporate, people from otherwise that were in line to do private Zooms for us. Those things are powerful. So no matter what happened, like the economy, everything shut down, everybody was at home, that private Zoom will still put gas on your business and help it to take off. 3, plugging into the system. Look, the word system stands for save yourself time, energy, and money. And plugging in. You stay plugged in. We got a customer service that's like none. We got the corporate people that are like on a whole nother level that are working towards our success. So you plug in, you plug and play. And it's just a whole nother level. You can't get power unless you stay plugged in. And we have every single thing within this company that you need to stay plugged in and to stay powered up to move forward. The dynamics of success. Certified distributor, get 1 customer. Binary qualified start, get 1 customer and 2 distributors. Number 3, must achieve the binary on auto ship. With 500 points. Man, it's too easy. It's like cooking by the numbers. 1, you turn on the stove. 2, you start the water to boiling for 3 minutes. 3, you put the egg in the pot. 4, you take it out and let it cool. It's like cooking by the numbers. They Sankey have thought of it all to put it in place and to simplify, keep it super simple. Be a part of this movement. This is not just something that took place. This is a movement. The minute I saw what took place in my health, my wife and I agreed that we could not have had this kind of success, and God have blessed us like this and not share it with people. They are paying me to do what we do for free. How to make money, Sankey on the go, be a product of the product. That's right. We're a product of the product. We took it first. We seen what it had to do and still taking it, going to be taking it. Be a product of the product. It don't happen when you get into this. It happens when it get into you. Number 2, sharing Sankey success story. Just tell a story. Just tell what took place. Facts tell, stories sell. Inspire others to look better, feel better. What better way to live your life than to inspire people on to look better and to feel better? Sankey on the go. 5 easy steps. Number 1, connect. The whole world is connected from their device, from the house. 2, share content. Let others know, hey, like I did, it took place 60 pounds. Hey, from 4 shots to 1 or 2 shots every now and then. Share samples. Let people try it. If they try it, they coming back. I've seen it over and over. Number 4, retail power. To put a little bit in and get a whole lot out. You gotta, if you treat it like a business, they'll treat you like a business. The only thing you can make McDonald's money, you just don't have to spend McDonald's money to get into it. Number 5, duplicate. Duplication rule a nation.
congratulations. You'll be on your way to experience a healthy and wealthy lifestyle. Are you ready to start living your dreams today? Are you ready to start living your dreams today on your own, on the way that you feel like you should do it, not with how everybody else feel like you should do it, or the herd mentality? Boy, let me tell you something, guys. I'm over here with tears in my eyes, man. Oh, man, Mr. Singleton, let me tell you something, sir. I absolutely appreciate and love what you brought to the table tonight. And let me tell you something, guys. Let me turn my camera back on so you can see my emotions. And I apologize for having my ball cap on and all that stuff. But today was a crazy day for me. My son and I had to go get COVID tested. My wife tested positive for COVID. But let me tell you something, guys. We're not around here just debilitated over in pain. I've had a serious headache and a little bit of a cough. But guess what? Other than that, I'm not suffering the ill effects of that nasty virus, right? My wife had a sore throat and body aches. But guess what? She not doubled over in pain. All my son suffered is fatigue. So listen, let me tell you something. What I just saw tonight, what Mr. Singleton just did is just proving what we have in place is absolutely working. 100%. Absolutely working. Why do I know it's working? When you go from 0 to bronze in 30 days by following exactly what we tell you to do, you can have the success of all the platinums that are on this line, right? We had Dr. David Alcántar on the line, guys, who's a double diamond, maybe triple diamond in the business. But guess what? It all starts with duplicator. If he didn't build duplicators, he wouldn't get to where he is. So what we're telling you to do is simply build duplicators, become a duplication nation, and you'll duplicate your efforts, duplicate your business, and duplicate your income. So guess what, guys? It is my pleasure to say thank you to Mr. and Mrs. Singleton. You guys are absolutely phenomenal. I love your leadership, and I'm going to ask you to be back here next Friday night to do this again. But guess what? I'm going to step all the way back and let you do what you do, because I learned so much from you tonight, sir. It is my pleasure to be able to help and assist with everything that you're doing, guys. We're building some fantastic things here. Sankey on the go, Sankey Global, Sankey Network. We're doing all that we have to do to build this business and absolutely help you duplicate the business for yourself. So with that being said, guys, I'd like to say God bless, take care, take charge, and we look forward to seeing you again on our next Zoom. And we will have the lineup for next week where we have more incredible leaders that will be coming to the forefront, guys, more. So stay tuned, be ready, be amazed at what we have coming to the forefront for you guys. God bless, take care, take charge. You guys have a blessed evening. Thanks, everybody. Thanks for sharing.